Serial number 41 to be ready. 41 stand here. 4153. Both of them stand here. A warm welcome to final day of state level Viksit Bharat Youth Parliament 2025. I welcome eminent jury. I request our jury one, Dr. M. Venkateswara Garu, retired additional collector, Hyderabad, to please occupy chair on the dais. I invite second jury, the Srikant Advocate, High Court. I invite our third jury, Dr. Mallesh Garu, Associate Professor and Associate Director of Social Science, NSS Program Coordinator, IG National Award. I welcome fourth jury, Srimati Seema Garu, Program Officer, Prasar Bharati, All India Radio. I invite fifth jury, Dr. P. Venkateswara Garu, retired principal. A warm welcome once again, sir. Thank you so much. Good to go. I invite our first participant of the day. I request jury to please serial number 41. Amok Sharma. Serial number 41. There are few absentees yesterday and they stood up today. Check. उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षतद्भारतं नाम भारती. अमोघ वर्षा शर्मा. उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षतद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः. Delighted morning to honorable dignitaries and my fellow Indians. Today, I'd like to share my views on the topic 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. 75 years ago, when India broke free from the British rule to reclaim its state in the world as Vishwaguru, the world watched with doubt. Winston Churchill, before he retired, said, "The day India becomes free, it will fall apart into pieces." But today, here we stand, not just as a united nation, but as world's largest democracy, the fifth largest economy, and a rising global power. And what made this possible? The Constitution of India took 2 years, 11 months, and 18 days to shape. 16 nations studied, 7,635 amendments debated. This is not a mere rule book, ladies and gentlemen. This is the soul of democracy, a guiding light that led India from being a begging bowl to becoming a breadbasket, from being called as an illiterate country to becoming a global knowledge power, thanks to right to education. From centuries of discrimination to a nation where caste and class no longer define destiny, thanks to abolition of untouchability. From the horrors of Sati, Devdasi system and child marriage to a future where women lead, uplift, and empower, thanks to right to equality. India has come a long way since independence. But when we flip the page, we see another reality. This is the same country where we demand for rights but neglect our duties. We celebrate democracy yet never vote in elections. We seek equality but fail to practice it.
In the words of Dr. B.R. Ambedkar, I quote, "However good a constitution may be, if those who are called to work it are not good, it will prove to be bad," I unquote. Now the question before us is, can we uphold the legacy of great leaders like Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel? Because being Indian is not just an identity, it's a responsibility. And we have the responsibility to become the voice for change by upholding and strengthening these constitutional values and empowering the future generations. Utho jawan desh ki vasundhara pukarti, utho jawan desh ki vasundhara pukarti, ye desh hai pukarta pukarti ma bharati. Together, let's awaken a Bharat, Bharat that is to be the future India, which must be greater than the ancient India. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए. मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much. 53 प्राची अग्रवाल. 53. Should I start? हर रंग को खुद में समेटे जो बेखौफ करा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष तर्कसंगत संविधान ही है वो जो अपनी चिता पे भी असहज खड़ा है. We the people of India feel pride that we own the longest written constitution which covers various aspects of governance, rights and duties. Our constitution encompasses a whole journey which began on 6th of December 1946 with the formation of the Constituent Assembly. The journey reached its heights on 26th November 1949 when we as a nation adopted our constitution and brought it into force exactly after 2 months. The journey from 1946 till date was filled with ups and downs, yet we remained immortal. Constitution empowers the people as much as people empower the Constitution. It defined for us words such as flexibility, comprehensive fundamental rights, fundamental duties, directive principles, secular and federal structure, and whatnot. By this, I don't mean that the Constitution is perfect. This perfectly imperfect book is an asset for our nation, without which the nation will not take long to collapse. We have come a long way, but the best is still yet to come. Dr. Bhimrao Ambedkar once stated, the Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life, and its spirit is the spirit of age. But, I say this but in capital letters, ladies and gentlemen, but is the population today really utilizing the Constitution? People today are not aware of what this precious book of ours holds into it. People are aware of their duties, but I bet any of those follows them. If each of us begins to follow our duties, the nation will soon witness its immense growth. For this, we will have to focus on our duties as much as we do on our rights. We need the incorporation of the Constitution articles, which directly and indirectly relates to our lives in the syllabus. The copies of the original Constitution and its amended versions are to be made available in each library across the nation, with them translated in regional languages. India now needs to think about today's youth and the future generation. Will they face the same issues which the country faced back then? They may or may not, but the nation needs to be prepared. The amendments are to be made, the loopholes are to be filled. Misutilization needs to be eliminated to make sure that the Constitution passes the test of time over and over again. As new generation brings in new problems which require new solutions and guidelines, everything will be possible one day, but not just in a day, as the change has begun, but it requires time, efforts and dedication too. अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधाने, जो जोड़ के सबको साथ रखे, वह मेरे देश का संविधान है, वह मेरे देश का संविधान है. धन्यवाद. 54 Shreya Venkatesh. 54 Shreya Venkatesh. Good morning, respected jury and my fellow participants. I am Shreya Venkatesh, honored to present my views on 75 years of Constitution, rights, duties, and progress.
As India attained its independence, many doubted its ability to maintain its democracy and unity of strength. In fact, a British officer even made a sarcastic remark saying, "No one can make a nation out of a continent of many nations." However, today, we as Indians must be proud of the fact that we, as a continent of many nations, have achieved 75 years of constitution. 75 years of the longest constitution in the world, governing one of the largest democracies in the world. 75 years of upholding our values and guiding us as citizens. For who are we as citizens if not bound by the rights and duties in the Constitution? Our Constitution has withstood over 100 amendments over the years. While many criticize this symbolizes something much deeper. It symbolizes the strength of the Constitution to uphold our founding fathers' values while constantly adapting to modern times. However, the journey must not stop here. Although this is a proud milestone for our nation, we must remember the words of Dr. B.R. Ambedkar. In his last speech in the Assembly, he emphasized on the fact that we as citizens must not settle for a mere political democracy, but should strive for a social democracy based on the values of equality, liberty, and fraternity. And thus, I stand before you today, ladies and gentlemen, to uphold the voice of Dr. B.R. Ambedkar. For I envision a Bharat whose women are empowered beyond the mere words of the Constitution. A Bharat whose citizens have full faith in the judiciary system. A Bharat which has zero tolerance towards corruption. And we, as the youth of the nation, must raise our voice to make these changes happen. To conclude, I would like to quote Dr. B.R. Ambedkar's wise words. The Constitution is not a mere lawyer's document, but it is a vehicle of life, and its spirit is the spirit of age itself. Jai Hind, thank you. 81 serial number is available. 81. We're now going to call up again. Moving to 84. 84. Done. We're now going to announce 81, 84. Next, 91. 91. Sudarshan. I repeat, 91. P. Sudarshan. Let me introduce a Japanese philosophy called Ikigai. Ikigai means reason for being, purpose of life. Ikigai says that our life is fulfilled to an extent when we are at the intersection of what we love, what we are good at, and what the world needs, and what you can be rewarded for. If India is a person, what would be its Ikigai? The purpose is deeply embedded in the Constitution. First, what India loves. India loves its heritage, India loves its culture, tradition. India loves encouraging poetry in its languages, India loves diversity, India loves unity, India loves. This love is protected by our Constitution. Second thing, what India is good at. Constitution adaptability can be seen in many amendments. India's adaptability can be seen in many reforms, from green revolutions to digital transformations. Next, India is a strong country which can take the impact and is also powerful to make a setback. Next, excuse me. Third is what the world needs. Sorry. No one forced Abdul Kalam to inspire us, and no one forced the youth of 1975 to protest during emergency. Now, no one forced will India. So it's our duty to make an inspirational country. If there is a hope in this world, let it be because of India. Next, what India gains from it. If we truly live by our constitution values, we would be a country that commands national and global respect, and we would be an economical thrives and a safe society and a legacy that lasts. Finally, if there is a purpose, there is a progress. And the progress must be with a constitutional mindset.
the young generation, must ensure that the progress is done by our constitutional values. Thank you. Serial number 96. 96 Lavanya. A very pleasant morning to respected dignitaries and media participants. A professor named Tom Ginsberg from Chicago University conducted a study research and said that average lifespan of a constitution is 17 years, 17. But a country as democratic and as diverse as ours, as diversified, withstood for 75 years, only because of the basic structure, which primarily includes justice, liberty, fraternity, and equality. Many people from when our constitution has been made has been criticizing us, not the outer persons, but our very own Pandit Nehru, who said a constitution have to be as beautiful as a avenue of trees, but not a forest, joking its bulkiness. But B.R. Ambedkar in his speech said that he is not regretful or does not guilty for the work he has done, but yet he is proud for the dedicated work he has done. And said, India does not have constitutional morality. Constitutional morality needs you to respect conventions. And said, India back in the age did not have many conventions to have constitutional morality. So they decided to sit down and write the constitution. From 1950 to 2025, our constitution has been amended 107 times successfully out of 129 attempts. Rights, taking into consideration of Kesava Bharati case versus Court of Kerala, the crowning moment of India, which is a very big milestone, says, the verdict resulted saying, amendments can be done, but the alteration of basic structure cannot be done, which says the importance that our basic structure holds. Rights and duties. Rights and duties are two faces of a coin, intrinsically linked to each other and plays a major role in nation's unity. Rights and duties. From Article 14 to Article 31, right to equality, freedom, against exploitation, right against exploitation, and right to marriage. Public interest litigation gave voice to many people and led to recognition of privacy of freedom, information, and freedom, information, and decision, and said that same-sex marriages are decisional autonomy, but without recognition. And so every 3% people in 1 lakh people are being same-sex oriented. And coming to progress, besides the challenges, India has grown tremendously, and from amendments of 73, 74 Panchayat Raj and Municipality to 52nd Amendment, 103 Amendment, and 2019. Jai Hind, thank you. 101 Disha. 101 Disha. Namaskar, respected jury and my fellow youth leaders. Today I stand here as a voice of the generation that shapes the future. But how do we shape a future when we can't see? When we can't see the injustice, inequality, and spread misinformation? Our constitution gave us a vision, but if a nation refuses to see it, it will never move forward. Hence I say, Jago Bharatiya Jago, because we as Indians should be awake to lead our nation. After our independence, the New York Times predicted that India wouldn't even survive for 10 years. But today, here we are after 75 years because of our patience, perseverance, and courage and sacrifices. Today, we were the first nation that gave social, economic, and political justice in one shot. No other nation did that. We abolished untouchability when racism was still alive in the USA. Today, we are proudly a nation that makes a chaiwala the PM of this country and a tribal woman the president. Our constitution has seen it all, be it wars, economic crisis, political instability, emergency, pandemic, and what-not. Yet it has evolved over time by bringing basic structure, doctrine, Panchayati Raj, RTI, abrogation of Article 370, and many more. Yes, it is a living document. But are we as citizens living by it? Today we have religious freedom, yet we let our faiths divide us rather than unite us.
Unfortunately, in my country, a woman jumps off a moving train to save herself. And a remark on a comedy show gets swift legal action, but a rape survivor has to wait for years, even after her death. Yes, our constitution gives light to life. But what is life without dignity, without safety, and without justice? We demand rights, but we don't fulfill our duties. Our constitution has given us all those duties to fulfill. We want corruption-free governance, but our own ministers and judiciary have been assaulted of finding cash in their homes. There is no transparency. We want good governance, but do we read the manifesto before electing a leader? We want Viksit Bharat. We have to follow the directive principles of state policy. To build a Viksit Bharat, our constitution alone is not enough. It needs warriors, that is, we the people. We the people should come together to evolve our constitution just like our visionaries did. We need to have AI laws or an AI code that could finish the 4.5 crore pending cases. A regenerative development for a better sustainable development. A holistic well-being index not just for the GDP but to calculate our well-being and quality of life. संविधान ने हमें दिशा दिखाई है, अब हमें इसे और भी उन्नति देनी है, जो हमें विकसित भारत की और जल्दी बढ़ना है. आओ मिलकर एक संकल्प ले. जय हिंद. 102 K Vaishnavi. 102. Good morning all. First of all, thank you so much for giving me this opportunity. Today I am here to share my views on the 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. As we all know that the Indian Constitution is a voice and it's a foundation. The writing of the Indian Constitution is started in the year of 1946 December. It took 2 years, 11 months, 18 days. Since its adoption on November 26, 1949. Finally, it is implemented on January 26, 1950. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the government to celebrate and commemorate the 75 years of independence and the glorious history of its people, culture and achievements. Our constitution is the right-based character. In simple terms, it is a founding principle of the republic that citizens are vested with certain rules. Our constitution is biggest than the other country's constitution and it is rigid and unrigid constitution. Our constitution established India as a socialist, sovereign, secular, democratic republic with primary parliamentary system of the government. And our constitution is greatest and greater, written by the Dr. B.R. Ambedkar Garu. And the constitution established that India has great and follow the rights, duties and whatever they present in the constitution we should follow. And next, fundamental rights. The UDHR, Universal Declaration of Human Rights, is adopted in the year of 1948 by the United Nations. The human rights are of 5 types: civil, political, cultural, social and economic. The fundamental rights are borrowed from the USA, included from Part 3 and Article 12 to 35 of the Indian Constitution. And coming to the duties. Duties are responsibilities that have individuals towards the society. Then fundamental duties are borrowed from the Russia, including from Part 4A. From Article 51A of the Constitution. Environmental protection. That means the government will implement effective policies, responsibilities and promote sustainable development practices. And finally, I conclude that the fundamental rights and fundamental duties are the most important part of the Constitution. If we follow the duties and rights and duties, then our Constitution will convert into developed country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. 103 Ata Shanti Priya. 103 Ata Shanti Priya.
हिमागिरी के शुद्ध से प्रभुत्व का भारती, हिमागिरी के शुद्ध से प्रभुत्व का भारती, स्वयं प्रभा स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता को पुकारती. Honorable dignitaries, respected jury on the dais, a very good morning to you all. And I am Ata Shanti Priya. I represent Peddapalli district of Telangana state. Today I am going to speak about 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. We are here standing celebrating that 75 years of Indian Constitution, and it is a need remarkable that and tribute to our people particularly. When we look into our neighbors in the same period, Sri Lanka has changed the constitution thrice, Pakistan 5 times, and another state 6 times. And today it is a tribute particularly that our constitution still stands in 75. And we will have constitution at 100, and we will have constitution at 125, and we will have constitution at 200, what not. Coming to the rights and duties of our constitution, when Dr. B.R. Ambedkar said Article 32 as a heart and soul of the constitution, he ensured that a farmer from Bihar to the tech worker in Bangalore can knock the Supreme Court doors for the justice. When we see about the right to education, today in India, 26 billion of children are sitting in the classrooms and writing destinies to their grandparents. Isn't it the constitutional progress, my dear? Ladies and gentlemen, it has a revolution of hope when a farmer from Odisha also equally uses the Right to Information Act and questions the government regarding the accountability. When we proudly chant Mera Adhikar, how often do we reflect on Mera Kartavya? Yes, I can surely say that we are proudly, when COVID-19 pandemic, our frontline workers, ASHA workers, nurses and policemen have lived Article 51A. They promoted harmony. And then when Delhi is fighting over the smokes and Kerala rebuilds after the floods, it is not the constitutional duty. And at last, I would like to conclude that be a Dr. B.R. Ambedkar, challenge injustice in your office or in your family. Be a Savitribai Phule, educate a girl, first she will uplift the generations. Be a Abdul Kalam, innovate but never forget your service to the nation. Jai Hind, Jai Samvidhan. 104 V. Vijay. 104 V. Vijay. ఇంత మంచి సువర్ణ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రారంభిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. 75 సంవత్సరాల భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి హక్కులు, విధులు, అదేవిధంగా కర్తవ్యాలు, బాధ్యతలు మరోసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గద్దరన్న ఒక మాట అంటాడు, భారత రాజ్యాంగం ఇది పుస్తకం కాదు, 7 తరాల జ్ఞాన సిద్ధాంతం. భారతమాత భాగ్యమా ఇది అభాగ్యుల భాగ్యమా, 7 తరాల త్యాగము, జ్ఞాన యుద్ధముల గ్రంథము, వేదము, శాస్త్రము అనడానికి కారణం ఏమిటి? భారత రాజ్యాంగం మనం ఏమీ తక్కువ చేయలేదు. ఒక వ్యక్తి సమాజంలో స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలంటే కావాల్సింది ఏంటి? స్వేచ్ఛ. అది ఇచ్చింది భారత రాజ్యాంగం. ఒక వ్యక్తి ఈ సమాజంలో సాంఘికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా ఎదగాలంటే కావాల్సింది సమానత్వం. అది ఇచ్చింది మన భారత రాజ్యాంగం. ఒక వ్యక్తికి ఈ దేశంలో దోపిడీ, అన్యాయం జరగకూడదు, అందుకే న్యాయం కావాలి, అది ఇచ్చింది భారత రాజ్యాంగం. ఒక వ్యక్తి జ్ఞానవంతుడు కావాలన్నా, చదువుకొని మేధావి కావాలన్నా, విద్య కావాలి, దాన్ని ప్రాథమిక హక్కుగా ఇచ్చింది భారత రాజ్యాంగం. ఈ ఒక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి 5 వేలు కలిస్తేనే పిడికిలి. అదేవిధంగా కులం, మతం, లింగం, వర్ణం భేదం లేకుండా అందరికీ సమాన హక్కులు, న్యాయం అందాలని ఉద్దేశించి ఆర్టికల్ 340 బీసీల కోసం, ఆర్టికల్ 341 ఎస్సీల కోసం, ఆర్టికల్ 342 ఎస్టీల కోసం, ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ అనేది అగ్రవర్ణాలు ఉన్నటువంటి పేదల కోసం, ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అనేది బీసీలో ఉన్నటువంటి పేదల కోసం, అందరి క్షేమం కోసం కృషించింది. అంతేకాదు ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీల అభివృద్ధికి అడ్డంగా గీసిన కంచెను బద్దలు కొట్టి సమాజంలో స్త్రీలు ఏమాత్రం తక్కువ కాదని చెప్పేసి అన్ని విధాలుగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించింది. కాబట్టి ఈరోజు మన దేశంలో ఒక స్త్రీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, అంతేందుకు ఈ దేశం గల్లపేట మీద అధికారం ఉన్నటువంటి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చెప్పుకుంటూ ఇట్లా పోతే ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చింది. భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం వల్లనే ఒక స్త్రీ వంటగదికి మాత్రమే పరిమితం అనుకున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో మాకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మంది స్త్రీలకే అవకాశం ఇచ్చి వచ్చింది. వాళ్ళు కూడా ఎదుగుతున్నారు. ఇది కేవలం నా భారత రాజ్యాంగం వల్లనే అని చెప్పుకోవాలి.
అంతేకాదు ఓటు హక్కు ఉంది. వెనుకటి కాలంలో ఓటు రాజులకే ఉండేనంట, ప్రజలంతా వారి కింద బ్రందీలై బ్రతికేనంట, ఆ చీకటి యుగం నుండి అంబేద్కర్ పుట్టేనంట, ఓటు హక్కు మనలకిచ్చి స్వతంత్రులను చేసినంట. ఇన్ని హక్కులను ఉపయోగించుకుంటూ తల్లిపాలు దాగి రొమ్ము మీద దన్నేటట్టు భారత రాజ్యాంగాన్ని అవమానించడం ఏమాత్రం తప్పు కాదు. ఇది అవమానించుకోవడం చాలా పెద్ద తప్పు. కాబట్టి భారత రాజ్యాంగం యొక్క అన్ని సిద్ధాంతాలను, శాసనాలను గౌరవిస్తూ వాటిని మనం దేశభక్తి అలవర్చుకోవడం మన యొక్క ముఖ్య బాధ్యత. అదేవిధంగా కర్తవ్యాలను నెరవేర్చుకోవాలి, హక్కులను వినియోగించుకోవాలి, బాధ్యతలను అన్నింటినీ కూడా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, రుణపడి ఉండాలి, భారతదేశ రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉండాలి. అది మన యొక్క బాధ్యత అని చెప్పుకోవాలి. ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలంటే వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలను అందుకోవడంలో యువత తమ వంతుగా అందరూ కృషి చేసి భారతదేశంను ఒక చరిత్ర రాయాలి, అభివృద్ధి చేసిన దేశంగా మనం చూడాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. 105 Sheikh Sana Suhana. 105 Sheikh Sana Suhana. Respected jury members, on the dais and off the dais, and my dear friends, good morning to everyone. 75 years is remarkably a long journey because we all know that the average life of a constitution is 17 years. But our nation is as diverse, as different in religion, culture and language, and we are stood in this constitution because something noble is there in this constitution, something good is there in this constitution. Our constitution in this journey, it faces several challenges like state emergencies, national emergencies, financial emergencies, and a remarkable judgment like Keshwananda Bharti case. And also many amendments are changed, abolished and added. And also in this journey, our constitution is criticized as it is too long and too bulky. They say that the constitution must be a beautiful garden, but it's like a huge forest with many trees. But if we look around the neighboring countries, they change their constitutions many times in a short period. But coming to our constitution is completed its diamond jubilee, and that is the background of our constitution. In our preamble, we have 4 pillars, that is liberty, justice, equality and fraternity. If we remove any one pillar, it is not a democracy. Our Indian constitution guides every aspect of our human lives. Our constitution guides us everything. See, we all know our rights. Is there anything that is just follow our duties, just fulfill our duties? See, we have 11 Sankalp. In that, there are some highlighting points like zero tolerance towards corruption, कर्तव्यों का पालन, women-led development, and राज्य का विकास से राष्ट्र का विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत. So in these, these are some highlighting points. If we are listening all these, a question arises in our mind, like, is it possible? If everyone will raise the question, then who will give the answer? So don't be the question. Let's be the answer. See, we have a quote. It is inscribed in Devanagari script and emblazoned in Sarnath lion, capital of Ashoka. And it is also with us. That is our national motto, Satyameva Jayate. It means truth always wins. So just keep this magical word in our mind and move on. Thank you. Jai Bharat, Jai Samvidhan and Satyameva Jayate. Thank you. 106 Sheikh Basha. సో 75 ఇయర్స్ అయింది కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చి. మాట్లాడడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనమైతే దేశంలో ఏం జరుగుతుందన్న వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఈరోజు దేశం చూసుకుంటే 75 ఇయర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చినాక కూడా మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక మియర్ బుక్ లాగా మిగిలిపోయింది. నేను చెప్తా, మనం చెప్పుకోవడానికి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి, కానీ మైనారిటీస్ మీద, దళిత్స్ మీద, ఆడవారి మీద, లేకపోతే న్యూస్ రిపోర్టర్స్ మీద, కమిడియన్స్ మీద అటాక్స్ జరిగినప్పుడు లా అనేది వాళ్ళను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి పనిచేయట్లేదు. లేకపోతే మన లా అనేది కంప్లీట్గా ఎవరైతే రాజకీయంలో రాజకీయంగా బలమైన వారు లేకపోతే డబ్బున్న వారికే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది లా ఈరోజు కంట్రీలో.
సో ఏ ప్రభుత్వాలైనా కానీ మనం పూర్వంలో చూసుకుంటే ఇప్పుడు చూసుకున్న ప్రభుత్వాలైనా కానీ మనం చట్టాలు నడిపించే ప్రభుత్వాలు చట్టబద్ధంగా ప్రభుత్వాలను నడిపించడం లేదు. ఇది మనం చాలా విషయాల్లో మాట్లాడుకోవచ్చు. మొన్నే రీసెంట్గా 50 లక్షల రూపాయలు దొరికాయి ఒక జడ్జి ఇంట్లో. అలానే సో కాన్స్టిట్యూషన్ని సేఫ్గార్డ్ చేసే మన కాన్స్టిట్యూషన్ని సేఫ్గార్డ్ చేసే మన జ్యుడిషియరీనే ఈరోజు నమ్మలేని పరిస్థితి మన భారతదేశంలో. అలానే మన ఫోర్త్ పిల్లర్ మీడియా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈరోజు ఫోర్త్ పిల్లర్ మీడియా కంప్లీట్గా కొలాప్సే ఉంది. మన దేశంలో నడవకూడని న్యూస్లు నడిపిస్తుంది. మన దేశం యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ని కంప్లీట్గా డిస్మాంటిల్ చేస్తుంది మీడియా. ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే ఎంతమంది దళితులకు సుప్రీంకోర్టులో రిప్రజెంటేషన్ ఉంది, ఎంతమంది దళితులు జడ్జెస్ ఉన్నారు, ఎంతమంది దళితులు మనము ఆర్మీలో ఉన్నారు. మనం సోషల్ రిప్రజెంటేషన్ గురించి మాట్లాడతాం, కానీ ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే అందరూ రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడతారు, కానీ రిజర్వేషన్ లేని దగ్గర చూడండి ఒక్క దళితుడు కూడా మీకు కనబడదు. ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వల్ల దళితులకు ఇప్పుడు కూడా సరైన ఎడ్యుకేషన్ అనేది దొరకదు. మీరు ఏ ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లవాడినైనా అడగండి, ఈ రోజుకి కూడా సరైన సోషల్ వాళ్ళకు ఒక ఓసీ లేకపోతే ఒక అప్పర్ క్యాస్ట్ విద్యార్థిని కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక అప్పర్ క్యాస్ట్ విద్యార్థి వచ్చేసి ఒక ఐఐటి బుక్ 6వ తరగతి నుంచే చదువుతాడు, కానీ ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థి ఈనాటికి కూడా తను 10వ తరగతి కంప్లీట్ అయినా కానీ ఒక ఇంగ్లీష్ కూడా చదవలేని పరిస్థితి. సో నేను పర్సనల్గా వాళ్ళతోటి మాట్లాడాను. వాళ్ళ కళ్ళల్లో నాకు కనిపించింది ఏంటంటే ఈరోజు 75 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయినా కానీ మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి కళ నెరవేరలే అని నాకైతే అనిపించింది పర్సనల్లీ. మన భారతదేశంలో మీరు చూసుకున్నట్టయితే థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. Serial number 107, S. Leela Rani. Respected jury members and participants, Andarki Namaskaram, Adab Barse, Vanakkam, Namaste. All the citizens of India, now I will share with you a monumental milestone, a crucial aspect, that is 75 years of the Indian Constitution. This journey has been a testament to the democracy and rights, duties and progress. Ladies and gentlemen, imagine a majestic temple with 4 pillars representing the 3 dimensions of our Indian Constitution. They are rights, duties and progress. So the first pillar is rights. It's describing about the fundamental rights in our constitution. They are right to justice, right to equality and right to freedom. These rights have empowered us to live with dignity, unity and ask our minds and pursue our dreams. So next, the second pillar is duties. It represents the fundamental duties that we as citizens owe to our nation, that to uphold the sovereignty and integrity of Bharat and to promote the harmony and brotherhood. And next, the crucial and the third pillar is progress. So it is about the dignity and evolving nature of our society. So there are numerous amendments has undergone over the past 75 years in our society. And this will lead to changing the opportunities and also there is a, so bhaiyo or behno, there is a last and fourth pillar that is filled with testaments, so that white ants, that is called bribery. So we must clean that bribery and we should protect our Indian Constitution. So a great salute to our legendary person, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar Garu, for making our Constitution a precious book for all Indian citizens. Bolo Swatantra Bharat ki. Na Telangana Koti Ratnala Veena. Jai Telangana. Thank you. Jai Hind.
108, Ben Monica. सभी को प्रणाम। भारत एक लोकतंत्र, गणतंत्र और संप्रभु देश है। हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित है। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है और इनके साथ 6 जने लिखने में पूरे के पूरे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा है। संविधान को विविध देशों से लिया गया है, जैसे कि अमेरिका से संसदीय प्रणाली को लिया गया है और जर्मनी से आपातकालीन पावर को लिया गया है। आपातकालीन पावर कई राष्ट्रों में दिया जाता है जब आपात गिरते हैं। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है और 349 को अनुच्छेद है और एवं 12 अनुसूचियां है। संविधान को 22 नवंबर 1949 में संविधान के द्वारा अंगीकृत किया गया है और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। आगे मैं बात करने वाली हूँ प्रस्तावना के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावना को शुरू किया गया है 13 दिसंबर 1947 को। प्रस्तावना का काम यह होता है कि हमारा भारत देश किस तरह से काम और कर्तव्य को निभा रहा है। 75 वर्ष पूरे होने में हमारे राष्ट्रीय नागरिकों ने अमृत का महोत्सव मनाया गया है। देश में हर एक नागरिक वे एक ही सागर में मिलते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा कि हमारा संविधान एक दस्तावेज नहीं बल्कि शोभा और समता का रक्षा नहीं बल्कि सबको एक साथ लेने के लिए रक्षा करते हैं। 26 नवंबर को 2015 में संविधान दिवस को मनाने के लिए रूप लिया गया है। संशोधन का बात करती हूँ। 104वां संशोधन संविधान अधिनियम, इस संशोधन को 2020 में लिया गया है। इस राज्य और लोकसभा विधानसभाओं को जातियों और जनजातियों के लिए 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष तक लिया गया है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम एससी और एसटी को पहचान के लिए इस संशोधन को लिया गया है। 106वां संशोधन संविधान अधिनियम देश में हर एक नागरिकों के लिए पहचान लिया गया है। हमारे देश में सब ऐसे ही मिलजुल कर रह रहे हैं जैसे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका प्रयास। धन्यवाद। उभया रेड्डी। కార్యక్రమంలో ఆశీలైనటువంటి పెద్దలకి మరియు నా సహోదరులందరికీ నమస్కారం. రాజ్యాంగం ఇది కేవలం కొన్ని పదాలు మరియు పేజీలతో కూడినటువంటి పుస్తకం మాత్రమే కాదు, సామాన్యుల జీవితాలను మార్చి దేశ ప్రగతికి దోహదపడినటువంటి ఒక మహాగ్రంథం. మన రాజ్యాంగం న్యాయం, సమానత్వం మరియు స్వేచ్ఛతో నిర్మితమైంది. ప్రజాస్వామ్యానికి వెన్నెముకగా చెప్పుకునేటటువంటి మన రాజ్యాంగం మనందరికీ స్వేచ్ఛతో జీవించే హక్కులతో పాటు సమాజంలో సమానత్వంతో జీవించే హక్కులను కూడా ప్రసాదించింది. గత 75 సంవత్సరాల మన భారత రాజ్యాంగం దేశ పౌరులందరికీ హక్కులతో పాటు కర్తవ్యాలను నిర్దేశించి సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ పురోగతికి మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. ఒక అధ్యయనం ప్రకారం ప్రపంచ రాజ్యాంగాల సగటు జీవితకాలం కేవలం 17 సంవత్సరాలే. కానీ మనం ఇదే సంవత్సరంలో మన రాజ్యాంగ 75 సంవత్సరాల వార్షికోత్సవం నిర్వహించుకున్నాం. ఇది మన సుదీర్ఘకాల రాజ్యాంగం యొక్క గొప్పతనం. అయితే ఇప్పటికీ మన దేశ ప్రజలలో ఉండేటువంటి ఒక సందేహం, రాజ్యాంగం విఫలమైందా లేక దాన్ని అనుసరించడంలో మనం విఫలమవుతున్నామా అని. దీనికి సరైన సమాధానం మన పూర్వ రాష్ట్రపతి స్వర్గీయ కేఆర్ నారాయణ గారు ఆ రోజుల్లోనే చెప్పారు. రాజ్యాంగం ఏనాడు విఫలం కాలేదు, కానీ దాన్ని అమలుపరచుకోవడంలో మరియు దాన్ని అనుసరించడంలో మనమే విఫలమవుతూ వస్తున్నామని. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మన రాజ్యాంగాన్ని దేశ పౌరులందరికీ అంకితం చేస్తూ చెప్పినటువంటి మాట, మనం ఎంతో అద్భుతమైన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించుకున్నాం, కానీ ఈ రాజ్యాంగం యొక్క భవిష్యత్తు దీన్ని అమలుపరిచే వారిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అని. ప్రపంచంలో మెరుగైన రాజ్యాంగాన్ని కలిగినటువంటి దేశం మన దేశం. కానీ ఇప్పటికీ మన దేశపు చాలామంది ప్రజలలో, ముఖ్యంగా చదువుకుంటున్నటువంటి యువతలో రాజ్యాంగం పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం, అవగాహన కల్పించాల్సినటువంటి వ్యవస్థలు ప్రజలకి సరైన అవగాహన కల్పించకపోవడం చాలా బాధాకరం. దీన్ని అదునుగా అవకాశంగా తీసుకుంటున్నటువంటి కొన్ని వ్యవస్థలలో పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తులు
రాజ్యాంగం ప్రజలకు కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాస్తూ ఉన్నారు మరియు వారి యొక్క విధులను విస్మరిస్తూ ఉన్నారు. మన దేశంలో రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ ఇంకా మన దేశం పేదరికం, అసమానతలు మరియు అవినీతి వంటి సమస్యలతో ఇంకా పోరాటం చేస్తూనే ఉంది. ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్య మరియు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ప్రయోజనాలు అందక చాలామంది ప్రజలు నిరాక్షరాస్యులుగానే మిగిలిపోతూ ఉన్నారు. చాలామంది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురవుతూనే ఉన్నారు. ఇది కాదు మన దేశ రాజ్యాంగం కోరుకుంది, ఇది కాదు మన దేశ ప్రగతికి కావాల్సింది. రాజ్యాంగం యొక్క ఆశయాలను పూర్తి స్థాయిలో సాధించుకోవడానికి ప్రజలు మరియు ప్రభుత్వాలు కలిసి పనిచేయాలి. రాజ్యాంగం యొక్క ఆదర్శాలని సాధించుకునే దిశగా మనం అడుగులు వేయాలి. తరాలు మారుతున్న కారణంగా మనందరి స్వరాలు మారాలి. ఆ మారేటటువంటి మనందరి స్వరాలు సమాజ శ్రేయస్సుకై దేశహితం వైపు అడుగులు వేయాలి. వివక్షరహిత సమాజాన్ని నిర్మాణం చేయాలి. సమానత్వంతో కూడినటువంటి సమాజాన్ని నిర్మాణం చేసే విధంగా మనందరం కృషి చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై హింద్, జై భారత్, ధన్యవాద్. 110 B Varalakshmi. A pleasant good morning to everyone. First of everything, I want to say one thing. I shall burn the Constitution. I shall burn the Constitution if I found someone misusing it, said our father of our Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. This line, what a bold statement he said. This represents his thinking to process the Constitution properly. But what is a constitution? A constitution is a law itself. A constitution is a law itself. Constitution is the most fundamental law in our state, where all the other laws are subordinated to the constitution. The constitution has been enacted in 1950, providing us all the duties, rights and freedom. Coming to duties and rights. Duties and rights are like both sides of a coin. When we make sure that we fulfill our duties, we can claim our rights which are being provided in the Constitution. Over this past 75 years of the Constitutions, there is a drastic evolution in the Constitution. Why? Why there is an evolution in the Constitution? The answer is the social evolution. The answer is the social evolution, and we make amendments. We all know that a president is the first citizen of our nation, and they can amend the Constitution. But the supreme power lies in the piece of paper, a piece of art, which is a Constitution. And the thing is, amendments. There are 106 amendments has been done in our Constitution over the 75 years. Everyone here explains about the greatness of the Constitution, but there are also some drawbacks in our Constitution. As we all know, Constitution is lengthy in the world, our Constitution, but the lengthiness of the Constitution leads the people does not allow the people to read it completely, and many more drawbacks. And I conclude that if we make sure we use our Constitution properly, we can build a Viksit Bharat. Thank you. 111 Akansha Bhosle. संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, यह भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है. Good morning everyone.
Today I'll be speaking on the topic 75 years of Indian Constitution, its journey of rights, duties and progress. Imagine a nation where justice was just a privilege, where voices were unheard and dreams were bound with chains of discrimination. Now imagine the same nation which was transformed with the vision, and that vision was our Indian Constitution. 75 years ago, when the entire world doubted our survival, we not only just endured, but we flourished. With an uncertain future to becoming the 5th largest economy in the world, the journey of India is nothing short of extraordinary. And at the heart of its transformation lies our greatest strength, that is our Samvidhan, the Indian Constitution. We, the people of India, are not just words. These are the promises that Dr. B.R. Ambedkar and our founding leaders promised to all citizens of our Indian nation, that irrespective of caste, creed, religion, gender, we will have the right to dream and the power to achieve those dreams. But today, as we stand at this historical, significant, monumental place, we have to question ourselves, have we truly upheld the promise which our founding leaders had for us? Rights empower, but duties define. We have the right to vote, but do we vote sensibly? We have the right to speak, but do we use it responsibly? We have the right to live freely, but do we ensure that others are also safe and live have dignity? No, right? We ask for our rights, but how many times do we talk about our duties? The Constitution is a living, breathing promise. The Constitution is a mirror of who we are. The Constitution adapts, changes, and also challenges us to do the same. So now, the very important question that we have to ask ourselves today is, are we ready for the next 75 years? Are we ready to uphold the promises for the next 75 years? Yes, my dear friends. We all not only have to celebrate our Constitution, but truly live by it. Let's understand that. And now, to ensure that we truly live by it, we have to pledge together that we choose justice over prejudice. We ask for our rights, but never forget our duties, and we together build a nation that is progressive, that is strong, and that is forward-looking. And I feel that a strong constitution alone cannot build a great nation. A strong constitution alone cannot build a great nation, but responsible citizens can. And I would like to quote a Hindi quote here, which states that संविधान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अगर नागरिक जागरूक ना हो तो वह सिर्फ एक कागज का पन्ना बनकर रह जाता है, which means that however great the constitution is, if the citizens of the country are not aware, then it remains a mere piece of paper. So let's all remember that, let's all be aware, let's all work towards it, and let's all together build a great nation which our founding leaders dreamed of. Thank you. Jai Hind. 112 M. Akshita. आर्यभट्ट की शून्य की खोज से लेकर बिना सैटेलाइट के ब्रह्मांड का निर्माण करने तक, आर्यभट्ट की शून्य की खोज से लेकर बिना सैटेलाइट के ब्रह्मांड का चित्र बनाने तक, अद्भुत रहस्यमय मंदिरों के निर्माण से लेकर विश्व का पहला स्कूल अर्थात गुरुकुल के निर्माण तक, इंजीनियरिंग से लेकर साइंस तक, भूगोल से लेकर भूगर्भ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कण कण में अपनी खुशबू महकाने वाली भारत माता के चरणों में अपना वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को तथा सभा में उपस्थित युवा पीढ़ी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं संविधान के दिवस के 11 संकल्पों को अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। क्या संविधान केवल जनगण मन से लेकर सब प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तक ही सीमित है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उनका केवल एक ही सपना था दोस्तों, गुलामी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी मुक्त भारत। आज संविधान का असली मतलब समानता, न्याय और कानून है, लेकिन क्या भारत का हर एक नागरिक इसका पालन करता है? अगर हाँ, तो क्यों आज भी भारत में गुलामी और जातिवाद है? क्यों आजादी के 75 साल बाद भी हमें कोई भी फॉर्म भरते समय हमारी जाति को लिखना पड़ता है? क्यों रेप करने वाला सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है? क्यों पैसे लेकर पेपर लीक करने वाला सीना तान के चल रहा है? दोस्तों, भारत उस दिन विकसित होगा जिस दिन एक अधिकारी बिना किसी पक्ष के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दबाव में आए अपना कार्य करेगा। हर चाल मीर पर रूप, रंग, पहनावा, मजहब बदल जाने वाला एकमात्र देश
भारत है, यह हमारी शान है। विभिन्नता में एकता हमारी पहचान है। My dear brothers and sisters, I'm not saying that we are still living in the 18th or 90s, but also we are not living in the 20s. भारत को 2047 तक संपूर्ण संक्षिप्त और आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 11 संकल्पों को हमें हर एक नागरिक को अपनाना होगा। कर्तव्यशील भारत से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक का सफर तय करना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को तभी यह भावपूर्ण असली श्रद्धांजलि होगी। भारत का संविधान हमारे देश का गौरव है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, हमारे भारत का संविधान केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, यह देश की शान है, आत्मा है। यहाँ पर उपस्थित युवा पीढ़ी से अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी, तुम्हारे हर एक सवाल का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारे हर एक सवाल का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 113 E. Sai Chandu. Some words are written on paper, some are written in history. But the words of our constitution, they are written in the soul of this great nation. They are the heartbeat of billion dreams. They were not just drafted, they were fought for. They were not just adopted, they were earned. Namaste, vanakkam to all. It's an honor to share my opinions on 75 years of constitution, a journey of rights, duties and progress. I strongly believe that the youngest state of India, Telangana itself, is a testament to the power of constitutional rights and aspirations. The great Telangana movement proved us that when we the people rise, change becomes inevitable. Constitution. It did not just abolish untouchability, it gave dignity to millions. From Ambedkar fight for Dalit rights to manual scavengers being rehabilitated today. It did not just grant freedom of speech, it empowered the voice from Nirbhaya protest demanding justice to every citizen using the RTI to expose corruption. It did not just create right to education, it built the dreams of children from Savitribai Phule's first school for girls to millions getting benefited from midday meals today. When our democracy trembled during emergency, our constitution stood strong. When Article 370 revoked, it was not just about laws, my dear friends, it was about one nation, one constitution. Our constitution has evolved not with the time, but ahead of time. Rights empower a nation, but duties build it. When war threatened our borders, I can say strongly, our citizens stood with our army, from donating blood during Kargil to boycotting the Chinese goods after the Galwan Valley. When India launched Swachh Bharat, it was not just a government scheme, it became a people's movement, from Afrosha Mumbai beach cleanup to Indore becoming India's cleanest city through citizens' effort. When war raged between Russia and Ukraine, it is my nation, not the West, who call for peace. This proves that true power lies in diplomacy, not division. We are no longer just a nation that defends. We stand, we lead, we decide. Our shift from defensive to offensive defensive is not just a policy anymore. It is India's fearless and the global stage. Our modern Manu, Ambedkar ji, used to say that if I find the constitution being misused, I shall be the first person to burn it. But surprisingly, this is my constitution that brought even Prime Minister to the courtroom. This proves that in India, no one is above the law. This proves that in India, constitution that creates the laws, not the power. My dear young blood of this parliament, now the responsibility is ours to not just celebrate 75 years of constitutional rights and duties, but to make sure next 75 years, India, a force that world cannot ignore. I remind you, this is not our past, it is our future. Samvinadena Rashtam Pratishtitam. Jai Hind, Jai Samvidhan. 114 K. Satvika. In the words of Alexander Hamilton, a sacred respect to the Constitution law is the vital principle, the sustaining energy of a free government. Honored dignitaries and my dear fellow countrymen, here I stand before you to speak on the topic 75 years of Indian Constitution, a journey of free rights, duties and progress. Imagine a nation reborn, its spirit unshackled from centuries of subjugation, rising into the dawn of freedom and with a motive to
progress of our nation. Also, if we look in the principles of our constitution, we understand that our nation is not just in the 90s or 80s, but it is in the 20s. And also we are facing many challenges and many others. If we speak about our rights, we have many rights like right to equality, right to freedom. These are not just in the preamble or in the books. We are living by it through our true spirit. Coming to our duty, relative with duties as defined by 42nd Amendment Act of 1976. The duty to develop scientific temper has reminded us, and we are truly living by it in following and achieving our missions like Chandrayaan and Mangalyaan missions. Environmental movements like Chipko Andolan is a reflection of our duty to protect the nature. So rights and duties apart, when we speak of the progress of our nation, there are many challenges. Also, while fulfilling our duties, what is the approach we follow? So from the words of Bhagavad Gita, we say that we shall follow our rights and not expect anything from the duties we follow. Also, there are many challenges like making the constitutional principles a living reality in every corner of our world. To make this, education is the weapon that ignites the spirit of constitutional awareness. Finally, I would like to conclude by saying that मौलिक अधिकार होना है तो मौलिक कर्तव्य करना सीखो, देश के लिए कदम कदम पर लड़ना सीखो. जय हिंद, जय भारत. 115 K. Srinidhi. Shall I start, sir? A very good morning. I am K. Srinidhi, and it's an honor to stand here as a civil services aspirant who also went to the UPSC interview in 2023. And let me take my topic as the 75 years of Indian Constitution. Let me take you back to an interesting story of our Indian Constitution. It was the day of 9th December 1946. Yes, it was the first day of our Constituent Assembly. And an 81-year-old woman who was named Shri Dakshayani Velayudan stood up to speak courageously. She was the only Dalit woman of the Constituent Assembly. She declared with a courageous wavering that this constitution will protect the countrymen not just from the colonial rule, but also from the past casual of caste and inequality. But let me take you to the progress that India has achieved in the evolution of the rights, like fundamental rights. First of all, it was in the Shankari Prasad case of 1951, wherein the Honorable Supreme Court of India has upheld that the Parliament can amend any part of the Constitution, irrespective of the fundamental rights. That was a very scary moment, right? Fortunately enough, we have come a very long way, that the present Honorable Supreme Court is taking the liberal approach, wherein the rights like right to privacy, right to marry a person of one's own choice is becoming the part of Article 21. This is the wider scope that the Honorable Supreme Court is giving to us. But let us not forget the words of Mahatma Gandhi, who once said that the true source of any right comes from duty. And the duties will only be coming only when the rights are not far to seek. The next part is that it is also part of the Panch Pran given by the clarion call by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Damodar Das Modi, from the ramparts of the Red Fort on the occasion of Indian independence in 2022. Now let me move on to the progress that the Indian Constitution has made. It is the thing when we compare the Indian Constitution with the neighboring countries. We can see that the country like Sri Lanka has changed its constitution thrice, Pakistan for 5 times, and Nepal for 6 times. Let us not talk about Myanmar, which is still struggling to achieve its democracy. Now see how India is able to sustain for 75 long years
It's very remarkable success that India is able to achieve. In the end, I would like to say that this constitution is not mere a document, rather a living but breathing entity. Through the words of Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, who said, the success of any constitution depends not just on the wisdom of those who framed it, but on the people who implement it by the future generation. Today, we are that future generation. Thank you very much for giving me this opportunity. 116 MD Akhil. गांधी का पैगाम हूँ, अंबेडकर का फरमान हूँ, मैं आईने हिंदुस्तान हूँ, मैं देश का संविधान हूँ, मैं देश का संविधान हूँ, न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं देश का संविधान हूँ. Respected dignitaries and juries, good morning to everybody. आज हम जिस विषय पर जमा हुए हैं, ये है भारत का संविधान. भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क बनाया है. ये संविधान हमें खाली नहीं मिला, हमें आज़ादी और आज़ादी से पहले की तकलीफ़ें, मशक्क़तों के बाद मिला है. आज़ादी से पहले हमारे पूर्वजों ने इतनी तकलीफ़ें, इतनी मशक्क़तें सही कि हमें आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मिला है. इसी के साथ साथ संविधान जो बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हैदराबाद के बड़े लीडर सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम बुलबुले हिंद कहते हैं. सरोजिनी नायडू ने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए और औरतों के हुकूक़ के लिए अधिकार उठाए और उन्हें रिजर्वेशन दिलाया. इसके साथ साथ जब हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, जब संविधान ने बच्चे को अधिकार दिया तो बच्चा 14 साल तक पढ़ाई कर सकता है, उसे कोई काम पर नहीं रख सकता है. जब संविधान ने अधिकार दिया जवान को तो वो वोट डालकर अपने विश्व के लिए अपने एक लीडर को चुन सकता है. जब संविधान ने अधिकार दिया औरतों को तो संविधान ने औरतों को इतने अधिकार दिए कि संविधान ने इस तरह इस देश की बेटी को पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बनाया. इस संविधान ने साइना नेहवाल को बनाया. इस संविधान ने सानिया मिर्ज़ा को बनाया. इस संविधान ने निकहत ज़रीन को बनाया. इस संविधान के बदले ही हम आज हमारी ख़वातीन और हमारी महिलाओं के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं. लेकिन हम गौर करना चाहिए कि हमारा संविधान हम अधिकार देता है, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है. हमारे कर्तव्यों पे हम जब बात आते हैं तो इस देश में रेपिस्टों को जब बाहर जेल से आते हैं तो उन्हें फूल का हार डाला जाता है. यही वो देश है जब हम अपने कर्तव्यों के साथ हमें इंसाफ दिलाना. जब जो भी यूपी के अंदर हाथरस के अंदर एक बेटी को मारा गया और उसे इंसाफ आज तक नहीं मिला, उसे मार कर रेप करके जलाया गया. दोस्तों, हमारा कानून हमें अधिकार देता है कि हम अपने भारत को आगे बढ़ाएं. भारत ने बैलबंडी के सफ़र से चंद्रयान 2 का सफ़र तय किया. एकता की जहां बात हो, एक देश है एक शान है, एक देश है एक शान है, एक धरती एक आसमान है, एकता की जहाँ बात हो वही तो मेरा भारत महान है. मेरे दोस्तों, आज हम भारत अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया है, हमें उसका आभार प्रकट करना है और हम इस जर्नी के लिए आगे बढ़ना है. तो हम बिला मज़हब व मिल्लत हम लोग आगे बढ़ें और जो कोई भी मज़हब के नाम पे लड़ता है और लड़ाता है उसे हम लोग रोकना हमारा ये अधिकार है. और हमें आखिर में ये बात कहता हूँ, हमें जब तेलंगाना मिला तो हमें ये बात अहम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो हम लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में है, इसके बारे में आपको बताता हूँ और मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ. जय हिंद, जय तेलंगाना. 117 दिव्यांशी M.
as our Indian Constitution blooms into its 75th year, may our rights be that fills our fragrance that fills our ear, and also our duties be that roots that deepen our strength, and progress be it petals that will bloom into brighter tomorrow. With this, a very fine good morning to one and all. Today, we gather here to celebrate the 75 years of our Constitution, where we are standing at the crossroad of history, reflecting our journey and moving towards our future. As Rabindranath Tagore has said, where mind is without fear, the head is held high. Our Constitution of India has ensured the powers are divided equally between legislative, executive, and judiciary. The fundamental rights enshrined in our Constitution has provided us right to live with the full pride and our dignity, whereas the directive principles has given a path to our policymakers to move into more equitable society. The rights and duties are the two pillars of our Constitution. The fundamental rights are not just mere privilege, but it comes with the corresponding duties. As responsible citizens of this nation, we must recognize the importance of balancing our duties with the rights. As you know, as you witness a journey of rights and duties today, we must see that once upon a time, the Dalits and the tribals are not allowed, treated as untouchable. Today, we have the President of our India, Draupadi Murmu, who is belonging from a tribal community, and still she is the first person of our nation. When we witness the female feticide on one side, we have Sunita Williams, who have proved that she is the strongest Indian and empowered India. I believe by 2047, there will be Draupadi Murmu and Sunita Williams born in each and every family of ours. Today, we also witness that our Constitution has laid down articles from every aspect of our life, be it Article 21A for education, 48 for agriculture, 21 for healthcare, and also Article 6 under Section of 2, which ensures that any person with the criminal offense is presumed to be innocent until proven guilty. To talk about the progress of our nation, we have progressed by implementing Article 370, also RTI Act, and the right of nota. To conclude, I would like to say, as our PM has said, the achievement of completing 75 years is not just ordinary feat, but it's extraordinary. I would like to end my speech with a quote saying that to the all Indians out there, "Raho dharm mein dheer, raho karm mein bir, rakho unnat se daro na." Translating it as, be firm in your faith, be courageous in your action, hold your head erect, fear not. With this, I remain here. Jai Hind. 118, Bhavya. Today, I stand in front of you all not just as a speaker, but a proud citizen of my country, where words are free and justice is served as a right, not a privilege. Ladies and gentlemen, a warm morning to you all. We, the people of India, is not just a word, but the foundation of the world's largest democracy. India's democracy is one of the world's largest democracy, and Indian constitution is one of the world's largest constitution with 1,45,000 words. Indian constitution does not just have rules, but it is a living and a breathing entity where it guarantees freedom to all the citizens of the country, demanding responsibilities. Well, think of it, what if we don't have a constitution? Could we be united despite our diversity? Could we all, as citizens of India, can be served justice? Could we, as a people of India, rise our issues as a common man? And today, right from struggling democracy to now the global power, right from independent nation to now India is the world's largest democracy, हमने सब कुछ हासिल किया है. Remembering the days when education was a privilege in our country to now India producing the best doctors, engineers across the world. To the day when our country is divided based on gender and caste religion basis, to now, हमारी बेटी चांद पर भी जा सकती है. Today, to the days when we are importing a foreign technology, to now, we are sending satellite to Mars. We were all given freedom, but we are not completely free. As long as a child cries for hunger, we are not truly free. As long as corruption clouds our progress, we are not truly free. As long as injustice walks in a
streets, we are not completely free. It lies only in our action, not just in stone monuments, not in slogans, and not just in statues. It only lies in our action, and it only lies in our courage. So today, let us all rise, not just for applause, but just for a purpose. Let us all join our hands together, and let us all hold our head high, and let us all take a pledge that we will not just inherit a constitution, but we will all protect it. We will not just be Indians by birth, we shall all be Indians by action. We shall not be just admire a democracy, but we shall all strengthen our democracy. When history look back at us, let it not say, what did they receive? Let it proudly say, they preserved, they progressed, and they protected. This is our vision, this is our nation. Jai Hind, Jai Samvidhan. 119 Vishwak. Good morning everyone. This is Vishwak from SKN Government Arts and Science College, Judicial. So today we are here for Viksit Bharat Youth Parliament Program, and now I am going to talk about the 75 years of Indian Constitution, the journey of rights, duties and progress. First of all, our Indian Constitution is adopted on 26 January in the year of 1950, and our Indian Constitution is influenced by many other countries' constitutions, like Britain, United States, Australia, and many more. So now I am going to talk about fundamental rights. Fundamental rights are the basic human rights and the basic human liberty rights which are given by our Constitution of India, and there are six main rights in there. The first one, right to equality. So the right to equality from Articles 14 to 18, it means right to equality from Articles 14 to 18. So Articles 14 to 18. So this means it gives equality to every person on the country before the law, and it abolishes any untouchability. With a quote, I like to conclude. So ask not what the nation did to you, ask what you did to the nation. Thank you. Mahet. A very good morning to everyone, respected jury members and my dear friends. Today I am going to speak about the 11th Sankalp of Samvidhan Divas, a pledge to strengthen constitutional values. The 11th Sankalp of Samvidhan Divas is a pledge to strengthen constitutional values. It is a commitment by the citizens of India to uphold the principles and values enshrined in the Constitution, which is the supreme law of the land. Today we celebrate Samvidhan Divas, remembering the sacrifices of our founding fathers who drafted the Constitution and made India a sovereign, socialist, secularist, democratic and republic country on the basis of principles of liberty, equality, fraternity and justice. The 11 Sankalps of Samvidhan Divas are to follow the Constitution, to preserve sovereignty and integrity, to promote harmony and unity, to ensure justice, to promote equality, to promote citizen duties, to promote social justice, to promote Indian culture, to follow the rule of the law, to respect the Indian national flag, and to make India a developed nation. These pledge aims to promote unity and patriotism among the citizens of India and make them aware of their rights and duties and the responsible citizen of the countries. As we pledge to strengthen the constitutional values, we must acknowledge the inequalities and disparities which exist in our society, and we should work together to create equitable and more just country for ourselves and for the generations to come. The 11th Sankalp of Samvidhan Divas is a call of action for the citizens of the India to reframe their commitment towards strengthening the constitutional framework of the country, and a reminder that Constitution is not a document but a living and breathing entity which requires our active participation and engagement for thrive. Overall, the 11 Sankalps of Samvidhan Divas provide a valuable framework to the citizens of India which reflects their roles and responsibilities in shaping the future of the nation. Let's embrace these pledges and make India a more equitable, justice, strong and compassionate India. Thank you.
121 M. Manjusha. Honorable juries, esteemed dignitaries, respected guests and fellow change makers. Andarki na hrudayapurvaka namaskaralu. The topic set before us, 75 years of Indian Constitution, the journey of rights, duties and progress is not just about its history, but its influence on the present and the future. Have we safeguarded our rights, honored our duties and lived up to its vision? Well, I stand before you feeling extremely honored and privileged to speak on this journey and to assess the way forward. 75 years sounds really powerful, doesn't it? 75 years of rights protected, 75 years of duties defined, and 75 years of progress. మన తెలుగు భాషలో ఒక ద్విపద ఉందండి, న్యాయమే రీతి, రాజ్యమే ధర్మం, శాసనమే శాశ్వత మార్గదర్శి అని. Which means justice is integrity, governance is duty, and the constitution is the eternal guide. And to this eternal guide, fundamental rights act as a bulwark. From Article 14 to Article 35, fundamental rights ensures that justice is not a privilege but everyone's right. The evolution of fundamental rights from Keshwan and the Bharti case in 1973, protecting the basic structure, to the Navtej Singh Johar, expanding equality, and the landmark cases like Vishaka Guidelines in 1997 to the right to privacy in 2017, each and every modification created a just and resilient India. Also, there is this powerful and well-known saying in Hindi, Sare Jahan se acha Hindustan hamara. So, how can we serve this Hindustan? Not merely by claiming the fundamental rights, but by following the fundamental duties. India, through 42nd Constitutional Amendment Act in 1976, introduced Article 51 here listing 11 fundamental duties. And these duties act as a pillar for a responsible democracy. And the best part is that these rights and duties together have contributed or contributing and will contribute for India's progress. ఎందుకంటే ధర్మో రక్షిత రక్షిత అన్నారు మన పెద్దలు. 1947 నుంచి చూస్తే మన హక్కులు రక్షింపబడ్డాయి, మన బాధ్యతలు నిర్వర్తింపబడ్డాయి. అందువల్ల ఈనాడు మన భారతదేశం ప్రగతి పదంలో ముందుకు సాగుతుంది. If we see from the history, from the grassroots level democracy to the global leadership, from social reforms to technological advancements, from uncertain democracy to the world's largest democracy, from fragile economies to the one of the largest economies in the world, India's progress stands as a strong example that a strong constitution results in a strong nation. But we won't stop here. The next chapter of India's future will be written by us, the youth of the nation. The constitution as our guiding light and Viksit Bharat as our goal. The best is yet to come. Mera Bharat Mahan, Jai Hind. (122) Kaki Dakshita. Good morning, honorable jury and all present over here. The topic I chose is 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. According to the study conducted by Professor Ginsberg in the University of Chicago, it is said that the average lifespan of a constitution is just 17 years, whereas our constitution stood the test of time and completed 75 years successfully. Our Indian Constitution starts with preamble, which provides us justice, liberty, equality, and fraternity. Article 19, right to freedom of speech and expression, is also called as the backbone of Part 3 of our Constitution. Our Constitution is also called as the living document. Why? Because we can amend it according to the changing need of the society. And Article 330A, 332A and 334A provides 33% reservation to women both in Lok Sabha and state legislative assemblies. The visionary leader Dr. B.R. Ambedkar once quoted that संविधान कितना भी अच्छा हो वो अंत में बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने लोग बुरे होंगे और संविधान कितना भी बुरा हो वो अंत में अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने लोग अच्छे हैं. So it is our duty to give a tangible form to the visions of our visionary forefathers. Coming to the progress of India, I have basically divided that into 5 words, which starts with INDIA. I, ISRO. Chandrayaan 3 made India the first ever nation to land on the south pole of the moon. N, neighboring and international organizations. India is part of BRICS and also SCO. We rub our shoulders with West and also lead Global South as a big brother. D, I think democracy comes to your mind, but digitalization strikes me first. I, infrastructure. Where to start and how to end.
Because from Atal Setu to Sudarshan Setu, from Pamban Bridge to Chenab Bridge, from Navi Mumbai International Airport to Kempagowda International Airport, we have incredibly developed in the matters of infrastructure. A. Athletics and sports. In Paris Olympics 2024, we have won nearly 6 medals. And recently we have won Cricket World Championship 2025. I would like to conclude by saying, even though we are avoiding, the largest economy of the nation is tapping our shoulders and greeting us on the international forum. Isn't that an indication we are in the right path to become a global superpower? Yes, and this 75 years old constitution is clearing the pathway to make Bharat the Viksit Bharat by the year 2047. Thank you. Jai Hind. Mera Bharat Mahan. 123, Neha Thakur. Honorable jury, respected dignitaries, and my fellow change makers. Namaskar. मैं नेहा ठाकुर, a proud participant of this youth parliament. I feel honored to speak on this historical milestone, 75 glorious years of a constitution. As a father of Indian constitution rightly said, that constitution is not a mere lawyer's document. It is the vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. 75 years ago, our India was at crossroads. A young democracy born from the ashes of the colonial rule, needing a guiding light. And that guiding light is our constitution. More than ink on a paper, it was a promise of liberty, equality, and justice. Today, I ask, have we honored this promise? Let's see. Rights, the backbone of our democracy. Fundamental rights are the pillars of our democracy. They gave us a voice for the unheard, strength to the weak, and dignity to every Indian. In 1950, a Dalit child couldn't drink from the same well as the upper caste child. But today, Dr. K. Radhakrishnan, a Dalit scientist, led ISRO to Mars. यही अपनी संविधान की शक्ति है. And right to education gave a village girl access to IIT. And the right to equality gave LGBTQ plus the dignity to love. Our rights gave empowered us, but the question is, क्या अधिकारी सब कुछ है? नहीं, because we do have our duties. Duties, the soul of the nation. We demand for the rights, but we also have to follow our duties. We want clean streets, but ditto without a thought. We demand for women's safety, but turn a blind eye to the harassment. And we take democracy as granted, but fail to vote. जहाँ अधिकार मिलते हैं, वहाँ कर्तव्यों का भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. Progress, हमारी प्रगति. India started from a developing nation, but now it is a global powerhouse of technology, digital India and all. From Chandrayaan to Digital India, our India has been not a follower, but we are the global leaders. But is this enough? No. The progress is all about the impact. In past 75 years, we have to ensure that following 25 years should be a truly democratical country. I want to vote today that हम संविधान के पाठ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसके मूल्यों को जिएंगे. When history look back at us, it should say that this is a generation which didn't inherit the constitution, but it had fulfilled it. Thank you very much for giving me this opportunity. Jai Hind. 124, K. Ruchita. पचतार यज्ञों का पवन सूत, गणतंत्र हमारा महाकल्प वृक्ष सा, जनगण मन की माता को जय मंत्र की अभिषेक. Respected judiciaries and ladies and gentlemen, a very good morning to everyone. Today I want to talk about the topic that reflects the journey of Indian Constitution. Our Constitution laid a foundation for sovereign, security, democratic nation and secure its citizens' liberty and protection of rights throughout its journey towards progress. In its 75 years of journey, many articles are added, removed and amended from the Constitution, but its basic structure remains intact. To quote Mahatma Gandhi ji, rights and duties go hand in hand. They are the guiding light of governance in India. Fundamental rights engage every Indian, the right to equality, freedom and protect against discrimination.
the abolition of untouchability under Article 17 and the right to education under Article 21A are the shining examples of our Indian Constitution that shows how it addresses the societal inequalities and strengthens human dignity. On the other hand, fundamental duties are added by 42nd Amendment 1976 with a goal of developing character, capacity, calibracy of its citizens with devotion, dedication and determination towards their motherland. India adopted parliamentary model of governance with undestructible union with destructible states to preserve unity and integrity of the nation. The Constitution of India is successful in running a country by guiding in challenges. During emergency, the democratic values were tested, but the resilience of the Indian Constitution and the will of the people restores democracy. Also during COVID-19 pandemic, the constitutional principles help the government in balancing both individual rights and public health. As the youth of this nation, we must take Sankalpa for Viksit Bharat and make our nation a developed and welfare of rights and Jai Viksit Bharat. Thank you. $125 Y Joshi. एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, ये अर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। हम मरने के बाद भी गंगा में बहते हुए अमर अस्थियों को कोई कान लगा कर सुने तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। A very phonetic good morning to all the luminaries and my fellow mates present over here. I, Palamuru Bidda of Telangana, will be speaking on the topic 75 glorious years of our Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. Today, we stand at the threshold of a magnificent milestone of our 75 years of our beloved Indian Constitution. Yes, it sounds acceptable, right? Yes, this dynamic instrument has changed our country into a very developing to developed India. Yes, this dynamic instrument has crafted with passion and precision. This and has been the North Star of our democracy. This dynamic instrument has illuminating the path of passion, procession and prosperity. Today, I speak on the topic our Constitution. Yes, what comes in your mind? Our Constitution is just a mere document. Today, I speak about Constitution where liberty thrives, equality blossoms, and fraternity unites us all. On the other hand, our Constitution has immense weather challenges, periods of internal emergency and socio-economic disruption. Yet, it has adopted without compromising its foundational ideals. The various amendments reflect the dynamic nature of our Constitution, but this Constitution also promoted justice, equality, and fraternity. Prime Minister Narendra Modi ji has aptly called our Constitution the life force of our democracy, ensuring and underscoring its relevance into addressing India's modern day challenges. Let me sum up by quoting Gurujada Apparao Garu, Deshamante matti kadoy, Deshamante manushaloy. Meaning, the country is not just the people, the country is its soil. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Telangana. 126, B. Karthik absent. 126 absent. 127, P. Sirisha. एक बार अंबेडकर जी ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जहाँ स्वतंत्रता, समर्थता और भाईचारा को सिखाते हैं. A very good morning to everyone present over here, the respected jury members and my dear brothers and sisters.
Today I came here on my topic 75 years of Indian Constitution, the journey of rights, duties and progress. The Constitution of India has become a crucial factor for our country, which is helping in the development of our country over the past few decades. It has become as a guiding light for our Indian democracy. When we look into the deeper progress of our country, the 42nd Amendment, which is also known as the mini constitution, in this constitution, they have added three words, which is socialist, which is nothing but the absence or discrimination of a gender, religion, language or creed. And the second word, secular. Secular is nothing but giving any favor to a different same religion and giving all the equal importance to all the religions in their state. And integrity. Integrity is nothing but upholding of laws in the country and protecting our fundamental duties. And the another amendment or the act which is most important, that is Right to Property Act. Since it has removed from the fundamental rights due to the circumstances which is enrising the socialism and the communalism. And the another right which is the most significant in our constitution is the 61st Amendment, which is decreasing the voting age from 21 years to 18 years. It is the most important amendment so that our youth of India can be participated in the electoral process. The Right to Education Act, which is the most important for our country to empower the education to all the citizens. Now, I have a question, my dear brothers and sisters. What is the necessity of these rights and duties? The necessity is that it upholds and gives the responsibility, social well-being and human dignity. And I would like to conclude that this constitution is functioning of our country in a legislative, executive manners. Now, it is our responsibility to take a pledge, my dear brothers and sisters. It is our responsibility to take a pledge on following these duties, and as a citizen of India, let us make all our country proud. And I would like to end up with, जो हर समस्या को होता है समाधान, जो हर समस्या को होता है समाधान, जो स्वतंत्रता को हमको दिया है, वो है हमारा संविधान. जय जवान, जय किसान. Thank you so much. 128 E. Vasanta. Let's start, sir. A very pleasant morning to the respected juries, guests of the dais and on the dais and the fellow participants. First of all, I have chosen the topic, the journey of rights, duties and the progress of 75 years of the Indian Constitution. Imagine a document which has been acted as a North Star of our nation's journey and illuminating a path to a brighter future. And that document is a constitution. And as we all know that the India is a mixture of different religions, languages, and also the cultures, even though it has its own set of the compatibility issues on certain things. All the Indians hold a consensual opinion on one particular thing, that is constitution, which was made with the intention of safeguarding the fundamental roots, promoting the economic social justice, and also ensuring the integrity, unity, and democracy. Isn't it great? Yes, it is great. And the Indian Constitution has provided us 6 fundamental rights with the limitations, because no one has the right to blame, to cause harm to others, and also to disturb others with the name of the liberty. 11 fundamental duties have enshrined in the Constitution. And if you ask me a question, what are more important, whether the duties or the rights? I would tend to say the duties, because no one has ever risen only thought of the rights, but those did who thought of the duties. While the rights are essential for protecting the individual's freedom, the duties foster a sense of responsibility. And this sense of responsibility makes an individual, encourages an individual, and develop an individual to take the ownership of their own actions, which ultimately leading to the more mindful and considerate decision making, which is very important to the development of the India. A balanced emphasis on both the rights and the duties is important to create a harmonious and prosperous society. And the amendments were led to the progression of the Indian Constitution. And if I have to concise the progress of the Indian Constitution, I would like to tell you 4 points. The first one is an advanced equality and the safeguarding of the fundamental rights and
the economic liberalization, and also many more to be talked on. And I would like to concise and conclude this speech with a one quote. As B.R. Dr. Ambedkar Garu said that, if I found the constitution being misused, I shall be the first person to burn it. It's not about discouraging or degrading or destroying the constitution, but ensuring and safeguarding its integrity. Right? May these words may ignite with us a passion of the justice and a commitment to the righteousness and the determination to protect the sacred principles of our constitution, which is very important to us, and it is high time to know that we as a youth is important to know about it. Thank you one and all for giving this wonderful opportunity. Thank you. 129 R. Charan Tej Yadav. Check. यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा ज्ञानं सिद्धाम्यहम्. Whenever there is a decline of the dharma and arise of the adharma, O Bharata, I will rise again. These are the words told to Arjuna by the great Sri Krishna. In the same way, when there is a social disturbance in the society, the Constitution of India uplifts the fundamental rights and the fundamental duties, and also uplift the society. And respected jury and esteemed judges, of course, the citizens of the greatest nation, today we stand on the monumental milestone of the 75 years of the greatest constitution, breathing, living constitution of India. The dream came to reality. The reality which stretches from the peaks of the Kashmir to the shores of the Kanyakumari, from the Ghats of the Maharashtra to the hills of the Meghalaya. Today we are here. The constitution is not merely a document. It is every part of the constitution says about the Indian history. And if we take the Indian history of the Mohenjo-daro, the Indian Indus Valley civilization to the Indian national movement, and also the mythology, not mythology, the history, Ramayana and Mahabharata, every part of the constitution quote about this mythology and the history. And every coin has its two sides. And on the one hand, we teach us the wisdom of the Atithi Deva Bhava. On the other hand, a foreigner which feel unsafe in India. On one hand, we talk about the gender equality and the gender equality. On the other hand, where we can witness the cases like the Atul Subhash and the RG Kar and the Nirbhaya case. On one hand, we talk about the constitution gives the flexibility to change the laws. On other hand, we can see the constitution is misused in the name of the emergency in the 1976, and the Place of Worship Act in the 1991, and the Religious Act in the 1991, and the Shabana case in the 1986, where the Supreme Court decision was overturned by the central government, which is unconstitutional. And with a majority of 400 people, they can do anything. And today we are living in a nation where the crores of rupees found in the house of the judge resident, and yet no one speak about it. And the collegium just transformed to another prominent court. And irony is that the charges were made against the people who filmed it. Today we are living in a nation where the Khalistani supporters got the 4 lakhs of majority vote, and also in the Baramulla, the Jammu and Kashmir, where the Kashmiri separatists got the 45% of the vote share. In spite of being in the jail, we the Indians, we the youth, incredible India, where the people vote for this separatists and the terrorists. Today, I urge the people of the India and the youth, we should seize this courage and we should speak about these sensitive topics in the bigger stage, and we seize this courage and move forward for the Viksit Bharat, and we should seize this courage and make the India as a Vishwaguru. We should seize this courage and make the Viksit Bharat by 2047, and we should seize this courage and make India superpower by 2047. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. 130 Alia Sabha. जिंदगी तो नहीं होती दोबारा, मगर संविधान तो रहेगा हमेशा हमारा। माननीय अतिथिगण और प्रिय मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मैं आलिया सभा एक ऐतिहासिक महत्व के नाम से माना गया महबूबनगर जिले से आपके सामने हृदयपुर से उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा ये विषय है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष के अधिकार कर्तव्य और प्रगति की यात्रा। हमारा संविधान केवल एक किताब ही नहीं, बल्कि ये एक आवाज़ है, ये एक भारत का आत्मा है, और ये एक भारत का जीवन है।
साथियों हमारा भारत का संविधान एक ऐसा हमारा भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि ये एक थैंक यू एंड ऑल. Respected jury, we have done according to the serial wise till now. We have 3 absentees. So, with your permission, may I invite them? Yeah. Serial number 67. Serial number 67, CH Kavya. Serial number 67, CH Kavya. Respected dignitaries and the eminent people present over here. Enthusiastic afternoon, everyone. Today, I would like to talk on the topic 75 years of Constitution, a journey of rights, duties, and progress. So when I talk about this, 75th anniversary of our Constitution has provided us opportunity to talk about our history, to reimagine about our journey, and to retell the stories that we dreamt about a better future. When I talk about the Constitution, definitely it is a cornerstone for our democracy. It will lay a path towards the development and also by upholding rights of every citizen of our country. When I talk about rights and duties as well, these two are correlative. One cannot be completed without other. When I talk about rights, there are 6 fundamental rights such as right to equality, right to freedom, freedom of religion so that we can able to choose our own religion whichever we want, and also cultural and educational right against exploitation, and right to constitutional remedies. And we also provided with certain duties so that we will be restricting from doing anti-social activities such as burning our national flag, and also we could able to respect our future generations and also our freedom fighters. And when I talk about the particular thing, we have come a long way so that we came from a state where we are not provided with a drop of water because a citizen does not belong to the upper caste, or he may be a black or something like racism. But today he could able to own everything because of right of equality. And also when we talk about the thing that is education is passport for our future, is it the passport for only men? Isn't it for women? Today, women are treated equally with men and also provided even with the right to vote so that we can able to choose our leader for our future. And also, when I talk about a particular thing like life, and also we have to go with liberty, but there are some restrictions that outsiders can't enter into tribal areas. We have to follow that because it's our duty as Indian citizen. So when we talk about anything from the past to now, everything has changed. India has got progressed in terms of economic, in terms of racism, whatever it might be. We came out of all the odds. So lastly, I would like to conclude by stating one thing. Progress of a nation entirely depends upon citizen, whether he may be politician, whether he may be common man. So we are provided with equal rights. Let us take all the duties and also rights. We have to perform it in a good manner, and let's make our country into progressive, what we call Viksit Bharat. Thank you for giving me this mesmerizing opportunity. Serial number 84. Serial number 84. P. Srivalli. Namaste everyone. I am here to talk on behalf of the program Viksit Bharat, which is the most happening thing right now. Viksit Bharat 2047 is not just a slogan, but it is a sankalp, a resolve that resonates with the people of India, especially the youth, who aspire for a better future for themselves and for our country. So now let's coming to the point. 75 years of Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. The title speaks itself. Constitution, a set of written rules and regulations that
that establish the relationship between the government and the people of our country. Sorry, thank you. Serial number 89, G. Siddharth. Serial number 89, G. Siddharth. శ్రీయుత గౌరవనీయులైన పెద్దలందరికీ మరియు నా శ్రీయుత గౌరవనీయులైన పెద్దలందరికీ మరియు నా భావి భారత పౌరులైన నా అన్న చెల్లెలకి, నా అక్క తమ్ములకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడున్న చాలామంది విద్యార్థులు మన భారతదేశ చట్టం గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. కానీ ఇక్కడున్న వ్యక్తుల్లో ఎంతమందికి మన భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం గురించి తెలుసు? మ్యాక్సిమం 1-2 వ్యక్తులకు కూడా తెలిసే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. మన భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి అంత పెద్ద రాజ్యాంగాన్ని చదువుకోవడం చాలా కష్టమే. కానీ మన విద్యా సంస్థలో ఒక చట్టం తీసుకురావాలి. అదేంటంటే మన విద్యార్థులందరికీ చిన్నప్పటి నుంచే మన భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం గురించి చెప్పినట్లయితే, ఒక విద్యా బోధన చేసినట్లయితే మన భారతదేశం యొక్క విలువ అనేది మరియు మన భారతదేశంలో ఎలా జీవించాలి అనేటటువంటి విషయాలు తెలుస్తాయి. అలాగే ఆడపిల్లల మీద చాలా అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి. అలా జరగడానికి కారణం ఏంటంటే మన భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి చట్టాల గురించి సరిగా తెలియకపోవడం వల్ల. ఒకవేళ అదే రాజ్యాంగం గురించి అందరికీ తెలిసినట్లయితే ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా చెడుగా ప్రవర్తించడు, ఆడపిల్లలందరికీ గౌరవం ఇస్తాడు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవం ఇస్తూ ఉంటారు. అలాగే మన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం మనకు రైట్ టు ఓట్ అనేది ఉంది. మరి ఆ రైట్ టు ఓట్ని మనం సరిగా సద్వినియోగపరచుకోవాలి. దానికోసం మనం ఒక నిజాయితీ పడినటువంటి ఒక నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలి. ఆ నాయకుడే మనల్ని మార్చగలుగుతాడు, ఆ నాయకుడే మనల్ని, మన దేశాన్ని నడిపించగలుగుతాడు. కాబట్టి అలాంటి నాయకులు ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారని ఆలోచించే బదులు మనమే ఒక నాయకులుగా మారాలి. మనమే ఒక నాయకులుగా మారి మన దేశం కోసం, మన భావిభారత పౌరులందరి కోసం శ్రమించాలి. అలాగే మన ఎదుటిన్న వ్యక్తులకి ఎప్పుడు సహాయం చేస్తూ అందరితో లాయల్గా ఉండాలి మరియు అందరినీ గౌరవిస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ మాట్లాడేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరియు నా సోదర సోదరీమణులకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. Thank you so much. A huge round of applause to our jury panel. NSS claps goes to Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. I hope everyone submitted their TADA forms. How many of them didn't submit? Raise your hands. Suryapet, I think so, right? Yeah, kindly submit it immediately. After leaving the auditorium, our volunteers are standing out. Ma'am, you want to add any point? We are going to lunch. Suryapet and Hyderabad. Participants from Suryapet and Hyderabad didn't submit their TADA forms. Kindly requesting you to submit it immediately. Participants, now you can leave to lunch. Lunch has been arranged in the same premises, APJ Abdul Kalam Block. Walk immediately, have your lunch. Report to the auditorium, sharp 1:30. 1:40, we'll start our next session. We are going to distribute participation certificate for each individual in the same auditorium. Everyone, it's mandatory to come and reach the auditorium by 1:40 p.m. sharp.
We are running out of time, and thank you. We are going to announce the results at 1:40 p.m. as well as everyone individually, they can receive their participation certificate. Smile results के बारे में सोचो लर्न्स देने पड़ना Without late, please come, sir. So before that, I want to invite with saplings. Thank you, NSS Malaysia Coordinator, Malaysia sir, the IG awardee, and also as a student as well as a faculty, and all the delegates and the students, I would like to appreciate all of you in the beginning for making your efforts to be here. Can you all clap for yourselves? I'm sure that when it comes to the being successful in our life, the most important thing is grabbing the opportunity. I am sure that you have done that. How many of you are from intermediate here? Anyone? Degree BSc? Oh, thank you very much. Degree BCom? Thank you. BTech Engineering? Very nice. Any other course did I miss? BBA, how many are there? Oh, BBA, nice is more. No, and thank you very much, okay? So I would like to see that many graduate students are here, and there are a lot of opportunities for you in future. I don't know how many of you think that what is the important to be successful in our life is 3 things that you keep in your mind. We at Anurag University, we always talk to the students. We have got almost 13,000 students on campus in 6 schools: School of Engineering, School of Management, School of Medical Sciences, School of Agriculture Sciences, School of Nursing, and School of Pharmacy. And all the students, we believe in overall development. And it's not only about talking about the studies alone, because most of the times NSS is one of the major flagship program at our Anurag University, where students do a lot of program, and I really appreciate our Malaysia team for making it as a credit course. We've got a Joy of Engineering, and he's also Associate Director for the Social Learning. How many of you learned the social learning? Thank you. So if you see that, if you observe in most of recently I've been to Asia Pacific Association for International Education, where we had an opportunity to interact with the foreign delegates. Most of the universities, they have got allocated certain number of hours for the service itself. It's a credit course. And you can clap for yourselves because you're all into service, if I'm right, most of you. Thank you very much, okay? So this is how you can make your life better. How many of you believe that, giving service to the others will make you to learn better? Raise your hands. Yeah, that's great, okay? So that's what we are all, I think that NSS believes in not me. Yeah, excellent, great, okay? So if you can inculcate all these things, that will be a great idea. And I wish you all the best for coming all the way from your places, from
how many districts? 13 districts if I'm right. So we wish you to see you, because always remember that I believe in winning and losing is part of the life. Participation is always winning, I feel. If you don't participate, there's no choice for winning, right? Okay? So I want you to be, all are winners in my opinion. Of course, the judges will decide that. At the same time, I would like to say that on this platform, as you are from other districts too, we do have many courses we are offering. Like we recently had with Arizona State University, where 6 months here and 1 year MS at US program. We do have 2 years BTech here in Anurag University and 2 years at Arizona State University. These are all the pathway programs where students can benefit out of it. And also, as you are all from the different districts, we do have an online examination which is happening on 12th of April. It's an online, they can write from their home. I'm sure that you have been given the material, you can just go through that and ask them to scan and register so that they can make their life better and happier and wealthier. And I'm sure that how many of you believe that there are students who have knowledge but no money to pursue better education in better institutions? How many of you believe this? Okay? So here is an opportunity for you all. So go ahead and try to spread this message and see that they'll get an opportunity to do and make their life also happier. And before I close, generally, I always ask my students to do a small activity. I'll try with you also. Can you all keep your hands like this? Because the moment I came here, Malay sir was talking more about you. They are all going to be at Parliament, and this is a state level. We are very happy to host them. And you're all active also. I'll see you have the barometer to test what? Barometer, pressure. Nice, very good. All science students are there. So I'll check your energy levels here. I'll say 1, 2, 3. The moment I say 3, you need to clap. I'll say 1, 2, 3. The moment I say 3, you need to clap. 1, 2, 3 ante 3 annappudu maatrame clap kottali. Are you all ready? Ready? 1, 2, 3. So there is slight gap is there. I want you to clap all at a time. That's alertness, right? Ready? 1, 2, 3. That's great. Ready? 1, 2, 3. That's great. Ready? 1, 2. Thank you very much. What I would like to prove here is that all NSS students and other students who are here, they are all action takers and action doers. They're not speakers, but they are doers. So actions speak louder than words. You are here. Thank you. Have a great time. Thanks a lot. I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you very much. Hello.
ఎంతమంది 2కి లాస్ట్లో క్లాప్స్ కొట్టిరు? అందరు కొట్టిరుగా? నేను కూడా 2కే కొట్టినా. నైస్. ఇక్కడ ఎంతమంది యోగా ట్రైనర్స్? యోగా ట్రైనర్, yoga practitioner, a meditator, a spiritual counselor, a mental healer, a psychologist, a doctor. Unnara? మీరు psychologist? Okay, nice. So, furthermore, I just want to introduce my brother from Assam. He recently last year received the Bal Puraskar Award from President of India and ప్రైమ్ మినిస్టర్ హానరబుల్ మోదీజీ గారు కూడా జస్ట్ నిన్ననే ఇక్కడ ఈవెంట్లో ఉన్నప్పుడే నిన్న వాళ్ళ సీఎం కూడా ట్వీట్ చేశారు. ఇతను రీసెంట్గా ఒక మౌంట్ కిలిమంజారో కూడా హైయెస్ట్ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు చిన్న ఏజ్లో అండ్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ రికార్డ్స్. సో ఈ హ్యాస్ మేడ్ అప్ ఈ స్కిల్ ఇన్ మౌంటైనరింగ్. సో ఐ వాంట్ యూ టు ఆల్సో పిక్ అప్ అ స్కిల్ అండ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్. యా ప్లీజ్ సార్. Good afternoon, everyone. Today is Sayyam Mazumdar here in front of you all. Or are you comfortable in Hindi or English? English also. Okay, I will speak English also and Hindi also. Okay. 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 So the thing is that I am the youngest snake rescuer and wildlife conservationist in India. So before getting this award, I was a normal guy who was just rescuing the animals in the strays and all. I had started my journey when I was just 8 years old, and it was too hard because my paternal grandparents died from rabies at the time of 1970 because rabies vaccination were not there at that time. So my family were like they doesn't love dogs and all, and today I have 6-7 dogs in my home. So the thing is that it's about all your dedication, that what you do for your society. Today what I am doing for Viksit Bharat 2047 and also what I have discussed in front of our honorable Prime Minister sir, because the award which I have get, I was the first person from Assam who got this award in the wildlife conservation and environmental sustainability as a youngest snake rescuer. Snake rescuing is a very hard work for the society because society will not accept you, because as a snake rescuer my parents was also like tense that my son is going to rescue a snake, which is like very big issue for our society and also the people of our like a nation also. Everyone thought that a snake is a very dangerous you can know that it is a dangerous creature in our environment, and if you are catching it, it's a big issue. Then I founded Green Earth Guardians, which is where I have connected more than 4,000 change makers all over the country, and now every change makers are at the good position. This year also in from our organization, Rishik Kumar Sharma, who is for Jammu and Kashmir, he got Rashtriya Bal Puraskar 2025, and it was like a proud moment for me because to inspire the youth in our society, it's a big hard work for them, because a dedication which are there like हम लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने से हमें कुछ मिलेगा, एक समय तक जब मेहनत like हमें करते रहना पड़ता है, because people will say many things like you can't do, because in our society, in India especially, the most important thing is there where the youth cannot grow is ageism. Ageism is there, so we are stuck in the society. The society judge us from our age. That's why we all are not growing at a stage. So I came out from that society and I just inspire those youth, because we have to aware everyone. So I just like get nominated. So I just get nominated for to inspire the youth, and now I'm doing this work. And also just lastly I want to say you all, if you have any siblings who is just like in the era of 18 years, you can nominate your siblings, because this is the highest civilian honor for children in India. As well as these awards are the most gallantry awards, these are those awards. And this when you get this award, have you seen the Republic Day parade in the TV? Did you see the cars which came we say Jhaki? Last 2024, did you seen the clip? If you have seen,
go and watch again. You can find out me because I was I was saying hi to our France president and our honorable president of India. So it was a great moment for me to meet them. And lastly, I wanna say, भारत के युवाओं को हम तभी देख पाएंगे जब वो भारत के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और आज देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम समाज में एक शुद्धपूर्ण तरीके से सोसाइटी को अवेयर करेंगे, और समाज के साथ साथ हमारे हर एक युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, Sayam ji, for making your words. भैया भी 2019 के एजी अवार्डी है भैया। मैम आप गाना गाओगे? आप आसाम से हो? आप कहाँ से हो? ओ वाह रे वाह, नाइस। आसाम में मिल गए तो फिर खाना खिलाओ उसको स्पेशल आसाम का, हैदराबाद। क्या बोला? Any singers here? Singer? ఏందన్నది? అచ్చా అచ్చా సరే కానీ కానీ అన్న ఇక్కడ నువ్వు పియానో తీసుకురాలేవురా? ఓకే చెప్పేసిన అన్న, నా గురించి ఏం చెప్పలేవు, స్కీమ్ల గురించి చెప్పిన, బెనిఫిట్ గురించి చెప్పిన, నా జర్నీ ఏమింటారు అన్న వీళ్ళు. చెప్పేసిన I think I have shared my journey, right? I have shared. I told Anna that I have shared. Done. Why boring story? Avasrama పాటలు డాన్స్ ఆడదామా? స్టోరీ ఏమంటారు, పాటలు డాన్స్ ఆడదాం. It starts at 2011 when I met live audience of Dr. late APJ Abdul Kalam garu. 6th క్లాస్ వరకు ఆ బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ పట్టుకొని ఇలాగానే ఒకసారి 6th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయితే మా అమ్మ నన్ను కొట్టి ఇంటికి తీసుకువెళ్తుంటే దా నెక్స్ట్ డే ఏదో క్లాస్ ఉండే. సో మా ప్రిన్సిపల్ ఏమన్నాడంటే ఎల్బీ స్టేడియంలో ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి డ్రీమ్ లీడ్ ఇండియా 2020 ఉండే. హౌ మెనీ ఆఫ్ దమ్ నో దట్ లీడ్ ఇండియా 2020 program was going on? Did anyone know Lead India 2020? Now how our Prime Minister is struggling and making the schemes of various organizations and various governments are supporting to make Viksit Bharat ante Lead India 2047. But the dream was initially, before also many of the Prime Ministers, Presidents were struggling to make India to be a developing nation. So 2020 వరకు మన ఇండియా డెవలప్ అవ్వాలని మన లేట్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చాలా ప్రయత్నించారు. బట్ yes, we have brought some other major projects to India which is cherishing its developing pattern to this progress of 2047. సో ఆ పార్ట్లో నాకు ఉండే అరే ఇండియా నేను 6th క్లాస్ 2011 6th క్లాస్లో ఉండే 2020 వరకు ఇండియా డెవలప్ అయితే యూఎస్ లెక్క చూస్తామేమో అని. సో అప్పటి నుంచి నాకు ఇంక ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టడం జరిగింది. నార్మల్ స్టూడెంట్ ఉండే, చలో సార్ లెక్క అవ్వాలి, డిఆర్డిఓలోనే జాబ్ కొట్టాలి, డిఆర్డిఏలోనే ఇరకాలి, ఏఎఫ్ఎల్లోనే ఉండాలి, ఇలా అనుకొని నా జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన. ఆ పాజిటివ్ ఎఫెక్షన్స్, ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నాకు ఒక పేటెంట్ డిప్లొమా సెకండ్ ఇయర్ వరకు వచ్చే వరకు ఆ ఎనర్జీ నాతో ఉండే. 2017లో ఎప్పుడైతే నా పేటెంట్ అమ్మినానో ఆ లాస్ట్ 6 years జర్నీ చెప్తా. సో ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ గుడ్. ఐ కంప్లీటెడ్ మై స్కూలింగ్ ఫ్రమ్ కేంబ్రిడ్జ్ స్కూల్. ఇట్స్ ఇన్ హ్యాబిట్స్.
న్యూ కేంబ్రిడ్జ్ అని. సో ఐ సా మై ఫాదర్ లైక్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు మా ఫాదర్ నేను 3 times చూసా. ఇంట్లో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, డాడీ సౌదీలో ఉండే, బాంబే టు హైదరాబాద్ మైగ్రేషన్, ప్రాపర్టీ లాస్, ఫైనాన్షియల్ లాస్, ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ వరెస్ట్. సో మమ్మీ ఓన్గా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటా చదివించడం 10th క్లాస్ వరకు. ఇవన్నీ చూసుకుంటా ఏదో లోపల ఉండే, ఏదో మనోజ్ చేయాలిరా, కంపల్సరీ వీ షుడ్ బ్రింగ్ సంథింగ్ టు మై ఫ్యామిలీ అని. సో అలా జర్నీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా అప్పుడే 9th క్లాస్లోనే 50, 100, 200, 300కి పక్కన వానికి ఇంటి పక్కన పిల్లలకి ట్యూషన్స్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన. ఆ ట్యూషన్స్ చెప్పడం వల్ల ఒక సార్ నన్ను చూసి, అరే ఈ ఇక్కడ 200కి ఏం చేస్తావు, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో మాట్లాడతా, అట్లీస్ట్ వారానికి నీకు ఒక 500 ఇస్తారు అని 9th క్లాస్ నుంచే నేను చదువుకుంటా, పిల్లలకి చిన్నగా ట్యూషన్స్ చెప్పుకుంటా 10th క్లాస్లో నేను నా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటా 9th, 8th స్టూడెంట్స్ వరకు మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ చెప్తుండే. అలా పార్ట్ టైమ్ ఇన్కమ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2014 వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 9th క్లాస్. అదే టైంలో అనుకోకుండా ఒక ట్రాజడీ జరిగింది. ఈ 3rd floor నుంచి కింద పడ్డ స్కూల్లో. సో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అక్కడ నుంచి నాకు అంబిషన్ ఉండే స్పోర్ట్స్లో, బ్యాడ్మింటన్లో వెళ్ళాలని. పక్కనే స్టేడియం ఎల్బీ స్టేడియం. సో స్పోర్ట్స్ దొబ్బింది, మళ్ళీ డిమోటివేషన్ స్టార్ట్ అయింది 10th క్లాస్లో. ఏంది స్పోర్ట్స్ అనుకున్నా, మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎలా ఫోకస్ రావాలని. సో అనుకోని ఎడ్యుకేషన్ మీద ఐ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ అప్ మచ్ అనమాట. సో 2013 వాజ్ మై బిగ్ లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. 8th క్లాస్లో మళ్ళీ నేను ఫెయిల్ అయ్యా మ్యాథమెటిక్స్లో. సో మా మమ్మీ ఇంకా అప్పటికే తెలియదు, అన్మెచ్యూర్గా ఉండే, ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో ఇంత సిచ్యువేషన్స్ మమ్మీ ఒకటే ఫేస్ చేస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని నేను లైట్ తీసుకుంటుండే. చాలు మంచి డే, ఫ్యామిలీస్తో తిరుగుతుండే, పిక్నిక్ వెళ్తుండే, లైట్ తీసుకున్నా. 8th క్లాస్లో మళ్ళీ మ్యాథమెటిక్స్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయ్యానో, మా మమ్మీ మా స్కూల్ నుంచి నాంపల్లి వరకు 2 బస్తీలు వస్తాయి. రోడ్డు మీద అందరు ముంగడ గిచ్చుకుంటా, కొట్టుకుంటా, గోర్లతో గెల్లి అక్కడ నాకు ఇన్సల్ట్ అనిపించింది. ఇంకా మా ఇంటికి ఒక 300 meters ఉన్నానంటే మమ్మీ చేయి కొరికేసి పారిపోయినా. దాని తెల్లారి ఇంటికి వచ్చిన. మమ్మీ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 18 hours డిప్రెషన్లో ఉండే. సో అప్పుడు అర్థమైంది, ఇంకా బయట ఎంత అని అడుగుతా, ఒక వాటర్ ప్యాకెట్ అడుగుతా, ఒక చిప్స్ అడుగుతా, బిస్కెట్ అడుగుతా, తినిపించారు. దాని తెల్లారి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కొట్టే మళ్ళీ వాళ్ళు పట్టుకొని మళ్ళీ మా మమ్మీకి అప్పు చెప్తారని ఇంకా నైట్ అంతా రోడ్డు మీద ఉండి డిసైడ్ అయినా, చలో చదవాలి అని. ఇంకా ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే పోతే మా మమ్మీ వచ్చాగానే ఫస్ట్ పక్కన వాష్ బేసిన్ ఉంటుంది, ఇట్లా కొట్టేసింది గోడకి. ఇప్పటికీ నాకు ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది ఆరో, ఇక్కడ చిన్నగా రిమార్క్ ఉంది, లైఫ్ టైం నా రిమార్క్ ఇది. బ్లడ్ చాలా కారింది, ఇంటి పక్కన వచ్చి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు. ఇంకా స్టడీ నాకు బుద్ధి ఎక్కుతలే. సో తర్వాత మెల్లగా సెల్ఫ్ మోటివేషన్తో నవ్ మనోజ్ ఇంకా చాలు 9th, 10th ఉంది చదవాలని స్టార్ట్ చేసిన. ఇంకా లక్కీగా 10th క్లాస్లో ఐ వాజ్ టాప్ 3rd ఇన్ మై స్కూల్ అండ్ మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో టాప్ 1 అండ్ 8.9 వచ్చినాయి. 2015లో నా 10th అయింది. తర్వాత నా కోరిక మెడికల్ డాక్టర్ కావాలని. సో మళ్ళీ అక్కడ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం. మమ్మీ ఏమో అరే వద్దు ఇంటర్మీడియట్ తీసుకో, పాలిటెక్నిక్ చేయి, అది చేయి అన్నది. మళ్ళీ మమ్మీ డాక్టర్ కావాలి జర ప్లీజ్ చూడంటే కానీ పరిస్థితి సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేకుండే. సో డాక్టర్ అవ్వాల్సిన స్ట్రీమ్ బైపీసీ తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తి లక్కీలీ పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ రాసిన, బయోమెడికల్ సీట్ వచ్చింది. సో బయోమెడికల్, హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ నో బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్? నన్ ఆఫ్ దెమ్ నోస్, మేజర్లీ వెరీ లో. సో 2015 to 19 డిప్లొమా ఇన్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ అగైన్ సెకండ్ లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ మీ, వేర్ 10th క్లాస్ వరకు నాకు ఒక సర్టిఫికేట్, మెడల్, మూమెంట్, ఎటువంటి అచీవ్మెంట్ లేకుండే. ఎప్పుడైతే 2016 డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ ఉండేనో, పిహెచ్డి, ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్తో నేను ఒక పేపర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ మీద ప్రజెంట్ చేసిన. 200 రూపీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కట్టి ఆ సింపోజియంలో జాయిన్ అయ్యి 2000 క్యాష్ ప్రైజ్ కొట్టి ఒక మూమెంటో మెడల్ వస్తే అది నాకు 10 years ఒక డెకేడ్ అచీవ్మెంట్. నేను అనుకున్నా అరే భయ్ 10th క్లాస్ వరకు నువ్వు ఏమి ఒక మెడల్, ఒక సర్టిఫికేట్ లేకుండే, నీకు 2000 క్యాష్ ప్రైజ్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఒక మెడల్, సర్టిఫికేట్. ఐ స్టార్టెడ్ నోయింగ్ మై స్కిల్. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ విజిటింగ్ 3 states, 50 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో. అది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా వచ్చింది ఆర్టికల్ 2018 August 4th. టెక్నికల్ పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్ హూ స్టూడ్ అప్ ఫర్ 50 ఇంజనీరింగ్ ఫెస్ట్ సింపోజియం అండ్ ఐ వన్ 3 national awards ఇన్ దట్ కేటగిరీ 2018 వరకు. సో అక్కడ నుంచి ఇంకా నాకు అనిపోయింది పార్ట్ టైం నాకు స్కిల్ ఉంది, పబ్లిక్ స్పీకింగ్, ఇంకా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ స్కిల్స్, ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకులే అని. ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకులే అంటే నాకు స్కిల్స్ ఎక్స్ట్రా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నా, కాంపిటీషన్స్కి వెళ్తున్నా, ప్రైజెస్ కొడుతున్నా, 3 floors నింపేసిన ఇప్పుడు. సో అలా మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్. ఈ టైంలో నాకు మంచి డాక్టరేట్, ఒక పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బయోమెడికల్ నుంచి పరిచయం అయ్యారు.
సో చాలామందికి ఇప్పుడు మనకి రిస్ట్ వాచ్ స్మార్ట్ వాచెస్లలో O2 పారామీటరే ఉంది. సో CO2 డిటెక్ట్ చేయడానికి ఓన్లీ ఐర్లాండ్ ఇంకా జర్మనీ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్సే వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్స్ని డిజైన్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అదే ప్రిన్సిపల్ మనం ఎందుకు ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదని సో ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్వెంటింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కాల్డ్ వీనస్ క్లాట్ ప్రివెంటర్. యూ కెన్ ఆల్సో గూగుల్ ఇట్. Manoj Khanna, Hyderabad, Venus clot preventer. So you'll get that patent article details. So heart attack rakamundu, especially people who are sitting in the car, pilot, who are sitting for long time in a chair. So numbness వస్తుంది, కాలు తిమ్మిరి ఎక్కిందంట మనం. సో ఆ నమ్నెస్కి హార్ట్ అటాక్కి దేర్ ఆర్ 7 స్టేజెస్. ఆ 7 స్టేజెస్లో 1 CO2 ప్రిన్సిపల్ని చిన్నగా VOCP అని కనుక్కున్నా. అది ఆ ప్రొఫెసర్ హెల్ప్తో అండ్ నేను సక్సెస్గా IIITs స్కిల్ ఇండియా వరకు నా ఫస్ట్ నేషనల్ అవార్డ్ అఫీషియల్లీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఇండియా వాజ్ స్కిల్ ఇండియా రన్నరప్. సో ఆ అవార్డ్ నుంచి అపోలోకి అది అమ్మేసిన, వచ్చిన అమౌంట్ మా సిస్టర్ మీద మ్యారేజ్కి పెట్టేసిన. ఇంకా నా లైఫ్ నేను పర్సనల్గా స్టార్టెడ్ మై జర్నీ. ఇంజనీరింగ్లో సీట్ వచ్చింది. డిప్లొమాలో ఉన్నప్పుడు NCCలో ఉండే, ఇంజనీరింగ్లో అప్పుడు NSSలో పరిచయం అయింది. అరే NSS అసలు ఏంది, NSS గురించి ఏంది, నథింగ్, జీరో నాలెడ్జ్ NSS గురించి. సో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ NSS క్యాంప్, విలేజ్ క్యాంప్ గురించి తెలియడం జరిగిందో నా ఇంజనీరింగ్ మల్లారెడ్డి, కమింగ్ టు మై బీటెక్, ఇట్ వాజ్ ఇన్ మల్లారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, 22 పాస్డ్ అవుట్. సో ఇంజనీరింగ్లో NSS 2019లో ఐ గాట్ మై అడ్మిషన్. సో ఆల్రెడీ నా డిప్లొమా సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఇంజనీరింగ్లోనే ఉంది. అక్కడ స్టార్టింగ్ 3 months ఐ వెంట్ టు డిప్రెషన్. అదే సేమ్ సిలబస్ నేను ఇంజనీరింగ్లో చేస్తే ఇంకా నా లైఫ్ స్మాష్ అయిపోతుంది, ఏదో ఒకటి రౌండప్ చేయాలని ఐ రెడ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ నీతి ఆయోగ్. సో నీతి ఆయోగ్ ఏమంటుందంటే, ఇఫ్ స్టూడెంట్ రన్నింగ్ హిస్ ఓన్ స్టార్ట్అప్ ఆర్ ఈస్ హ్యావింగ్ హిస్ ఓన్ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ ఫర్మ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ది వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్, ఈ కెన్ క్లెయిమ్ ది అటెండెన్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫేర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సో అక్కడ నుంచి నాకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అటెండెన్స్ వస్తుండే ఇంజనీరింగ్కి. సో సెల్ఫ్లీ అక్కడ 5 జ్యూరీస్ ఎట్లుండేనో అసలు 5 ప్యానల్ కావాలి అట్లా ఒక సర్టిఫికేషన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి. నేను చదువుకున్న డిప్లొమా HOD, ప్రిన్సిపల్, మై బ్రదర్, మై మామ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్. సో వీళ్ళు ఫామ్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇంకా అక్కడ నాకు వింగ్స్ ఇచ్చేసారు. ఐ గాట్ మై ఫ్రీడమ్. ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయినా NSS, మెయిన్లీ NSS వల్ల ఐ బ్రాట్ మై ప్రొఫైల్ త్రూ మై ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్, సెల్ఫ్ బ్యాటింగ్, సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, సెల్ఫ్ సెమిస్టర్స్ క్లియరెన్స్. నా పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే నా క్లాస్మేట్స్, నా 60 members నా ఇంజనీరింగ్ క్లాస్మేట్స్ నాకు 60 దేవులతో సమానం. వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయకపోతే దట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ టు కంప్లీట్ మై ఇంజనీరింగ్. నా సేమ్ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, ఇంటర్నల్ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, థియరీస్ కావచ్చు, ఫుల్ సపోర్ట్ కాలేజ్ నుంచి. బికాజ్ ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళకి ఒక్కొక్క కొత్త ప్రాజెక్ట్ కానీ అని కొత్త స్కీమ్స్, కొత్త సర్టిఫికేషన్స్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీకి అవార్డ్స్ తీసుకొస్తుంటారు. సో దాట్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ will also make sure that if a student is having extracurricular such profile, so they are mandatory and it's mandatory to take care of that particular student. And alana NSS journey first village camp to start అయింది. సో నార్మల్గానే NCCలో ఉన్న నాలెడ్జే ఇక్కడ NSSలో నాకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. అండ్ NSSలో వచ్చినాక జస్ట్ ఆ స్పెషల్ క్యాంప్ తర్వాత ఒక ప్రీ-RD క్యాంప్కి సెలెక్ట్ అవ్వడం ద్వారా మన ఇప్పుడు ఉన్న ఎదురుగానే ఉన్న మై మెంటర్ విద్యాసాగర్ అన్న పరిచయం అయ్యారు. విద్యాసాగర్ అన్న అప్పుడు టోటల్గా అసలు ప్రీ-RD అంటే ఏంది, క్యాంప్కి ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఏమి తీసుకోవాలి ఐటమ్స్, ఏవి క్యారీ చేయాలి, డ్రెస్ కోడ్, ఎట్లాంటి పారామీటర్స్ ఫాలో చేయాలి, ఎట్లా మనం ప్రీ-RD క్లియర్ చేయాలి. సో NSS గురించి ఫుల్ డెప్త్గా నాకు అన్న ఆ రోజు మీరు నిజంగా చెప్పకపోతే దట్ ఆ ప్రీ-RD సర్టిఫికేట్ రాకపోతే కూడా నాకు అవార్డు రాకపోకుండా ఉండొచ్చు. సో ఐ రియలీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది స్టేజ్ ఐ వాంట్ టు హంబలీ థ్యాంక్ యూ అన్న. అండ్ సో ఇలా అక్కడ మళ్ళీ నాకు ప్రీ-RDలో మహారాష్ట్ర నుంచి ప్రతీక్ అండ్ పంజాబ్ నుంచి మనిందర్ తొర్మా అని ఈ 2 seniors పరిచయం కావడం జరిగింది. సో లైఫ్లో సీనియర్స్ అండ్ ప్రాపర్ గైడ్ చేసేవాళ్ళు దొరకాలి, లేదంటే మ్యానిపులేట్, ఫేక్, బల్క్, స్కామ్స్ అవుతున్న టైంలో సో ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండ్ టేక్ కేరింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ వెరీ రేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. అక్కడ నాకు తెలిసింది అవార్డు ఎట్లా అప్లై చేయాలి నేషనల్ NSS అవార్డ్కి, అండ్ క్రైటీరియా ఏంది, పారామీటర్ ఏంది, అన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఉండాలి, ఎట్లా అప్లై చేయాలి, ఎక్కడ పోవాలి. సో అన్ని పారామీటర్స్ నాకు హెల్ప్ఫుల్ కావడం వల్ల ఐ అప్లైడ్ ఫర్ మై NSS నేషనల్ అవార్డ్ అండ్ ఫర్ ఆల్ మై యాక్టివిటీస్. సో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మీ ఇఫ్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ I wrote a book called named Life of Skills, which speaks about 8 elements: Suicide Free India program, one of the initiative, and physical fitness, mental wellness, suicidal tenderness, financial wellness, spiritual wellness, psychological wellness,
ఎకనామికల్ వెల్నెస్, ఫ్యామిలీ వెల్నెస్, ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్స్తో ఒక బుక్ రాస్తున్నా ఇంకా. సో నా ఏం ఏంటంటే 8th to 10th లోపడున్న కిడ్స్కి మనం ప్రాపర్ ఈ ఫేక్ యాప్స్ కానీ, ఇంకా ఫేక్ సెలబ్రిటీస్ ప్రమోషన్స్ కానీ, ఫేక్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరైతే ఇంత మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇది ఉంది అది ఉంది డబ్బా కొట్టుకొని చెప్పుకుంటారో, ఇవన్నీ ట్రోమాలో పడకుండా, సో ఆ పర్టికులర్ కిడ్ ఈ షుడ్ గెట్ టు నో అబౌట్ ది ఆ లైఫ్ ఫ్రూట్ఫుల్ ప్లేట్ని వాడు 8th 10th లోపల తెలుసుకుంటే ఈ కెన్ రప్చర్ హిస్ లైఫ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్. సో ఆ వే మీద మా ఆర్గనైజేషన్ కూడా నడుస్తుంది. సో దట్ వాస్ మై స్మాల్ ఇంట్రో. అండ్ రైట్ నౌ ఫ్రమ్ 2014 యాజ్ ఐ సెడ్, నేను ఎన్సీసీ ఎన్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ కావడం కూడా, బిఫోర్ దాట్ ఆల్సో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ సోషల్ ఫీల్డ్ బికాజ్ ఐ లాస్ట్ మై గ్రాండ్ పా ఇన్ మిస్సింగ్ కేస్. సో ఆ మిస్సింగ్ కేసులో ఎప్పుడైతే స్ట్రీట్స్కి వెళ్తుండేనో, లైక్ ర్యాక్ పికర్స్ కావచ్చు, లేబర్స్ కావచ్చు, గర్ల్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ కావచ్చు, సెక్స్ వర్కర్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి అందరం ఉండడం వల్ల తెలిసిందరే వీళ్ళేంది అసలు బుక్లో మనం 10th క్లాస్ వరకు వీళ్ళ గురించి లేదే లేదు, వీళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు రోడ్ల మీద. సో వేర్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఇఫ్ అ పిఎం ప్రెసిడెంట్ హూఎవర్ ది హయ్యర్ హైరార్కీ, సీఎం నుంచి ప్రెసిడెంట్ వరకు కావచ్చు, లోకల్ లీడర్ నుంచి పెద్ద సెలబ్రిటీ కావచ్చు, స్టేజ్ మీద చెప్పడం ఈస్ ఒక మాట, స్టేజ్ వెంకల జరుగుతుంది ఒక మాట. సో అలా ఎందుకు అవుతుంది? సో ఐ నీడ్ రియల్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఐ నీడ్ రియల్ సక్సెస్, ఐ నీడ్ రియల్ టైమ్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ టు ది సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్, సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫైల్స్. సో ఇలా ఎప్పుడైతుంది? ఓన్లీ అన్ని రోజులు పొలిటికల్ ఫ్యామిలీస్ ఓ సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీస్ ముంగడు ఎదుగుతున్నారు. వేర్ మై పవర్టీ పీపుల్ విల్ కమ్, వేర్ మై బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ విల్ కమ్, వేర్ మై లోకల్ స్ట్రీట్ పీపుల్ ఫ్యామిలీస్ విల్ గెట్ ఇన్ టు సచ్ ప్రొఫైల్ టు స్టాండ్ హియర్. సో ఆ బ్యాస్ మీద అన్బయాస్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ వర్కింగ్లోనే లైక్ 160 NGO ఆర్గనైజేషన్స్ పరిచయం కావచ్చు, వేరియస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ MOUs కావచ్చు, వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు. సో right now our organization is working with 700 institutions in 16 states. We have 8,000 active volunteers working to make suicide free India on the mission of our program. Thank you. Chalo paata evaru vaartana randi. Any doubts? If anyone want to ask any doubts? I know. Yeah. So, yeah, you stand. You ask, you stand. How many camps you have done? Okay. So, I'll share basically intro or like basically agenda. So, anyone can note down. NSS volunteer, you should have minimum 2 years of completion certificate, which is certified by your institution and university. That's the first category. Second, you should have compulsory village camp. Minimum is 1, maximum is 3. Danto patu, you should have also have national camps such as NIC camp, National Integration Camp, Adventure Camp as he was mentioning, Pre-RD camp, RD camp, Youth Festival, State Youth Festival, University Youth Festival, National Youth Festival, international delegation programs, international IYEP. So even national programs, compulsory minimum 2 nationals undali, pre-RD, RD, Republic Day Parade Camp certificate undali. So ఇవన్నీ నేషనల్ కేటగిరీస్. స్టేట్లో మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మీరు అందరూ ఒక కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్. మన స్టేట్కి 2019 నుంచి అన్న ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ ఆల్సో 2019 నుంచి మనకి స్టేట్ అవార్డు లేదు, మీకు కూడా తెలుసు. ప్రతి ఒక్క పక్కన స్టేట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి అవార్డులు ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ అవార్డు వచ్చింది నా ఫ్రెండ్స్కి, ఈసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు అప్లై చేసుకుంటారు. మనకి మన స్టేట్కి 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు స్టేట్ ఎన్ఎస్ఎస్ అవార్డు లేదు. ఎవడు మాట ఇంకా రాలే. అదే మీ బ్యాచ్ లాస్ట్ అనుకుంటాను, తర్వాత ఇంకా డిక్లేర్ చేయలే, రానేలేదు ఇంకా. అదే లక్కీలీ అన్న వాళ్ళ బ్యాచ్ లాస్ట్. ప్లీజ్ 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 జాయిన్ అన్న.
పాటనా? పాట పాడడానికి రెడీగా ఉన్నారా? ఎస్ ఎస్, నాది డాన్స్ ఉండే అన్న, ఇప్పుడు నా ఫిట్నెస్ నా క్లాస్ పోయిందా? ఏది పాట మీద ఏది ఆడినా? అదే ఫోక్ సాంగ్సే ఆడినా. ఉన్నాయి క్లిప్స్, ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నాయి, వీడియోస్ ఉన్నాయి, చూడొచ్చు. ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడు? సో కంపల్సరీ ఎన్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు మీరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హలో ఎన్ఎస్ఎస్ వెబ్సైట్లో వెళ్తే మనకి అఫీషియల్గా 54 ఎన్ఎస్ఎస్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. కంపల్సరీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కవర్ చేయాలి. ఇంకా సర్టిఫికేట్స్ అదే జెన్యున్గా చేయాలి అన్నట్టుగా. ఏదో డబ్బాకి, ఏదో ఫోటోకి, ఏదో అవార్డ్కి, ఏదో మూమెంట్కి పని చేయొద్దు. ఇంకా అవార్డు రావడానికి మొత్తం యూనివర్స్ అంతా చూస్తుంటుంది. మీ వర్క్స్ అన్ని మినిస్ట్రీస్ చూస్తుంటారు. అండ్ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాక మళ్ళీ 5 లెవెల్స్ ఆఫ్ స్క్రూటినీ అవుతుంది. కాలేజ్ లెవెల్, యూనివర్సిటీ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, లెజిస్లేటివ్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్. ఈ ప్రాసెస్లో మీకు సిఐడి కావచ్చు, ఆర్ స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీస్ కావచ్చు. అండ్ నాకెవరు వచ్చారు? సెంట్రల్ పోలీస్ నుంచి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తారు, కాలేజ్కి వెళ్తారు, యూనివర్సిటీకి వెళ్తారు. నీ ఎడ్యుకేషన్ ట్రాక్ రికార్డ్స్, సర్టిఫికేట్స్, మెమోస్, మెమోరాండమ్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడెక్కడ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొక్క నాటిన, మొక్క ఎక్కడ ఉంది పోయి చూపి అంటారు. బ్లడ్ ఇచ్చిన, హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నిజంగా వాళ్ళ రిపోర్ట్లో నా సర్టిఫికేట్ మ్యాచ్ అవుతుంది, బ్లడ్ డొనర్ సర్టిఫికేట్. అండ్ స్పెషల్ కేటగిరీ ఎక్కడెక్కడ నుంచి సర్టిఫికేట్స్ మనం వర్క్ చేసినామో అన్నీ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. అవన్నీ స్క్రూటినీ అయినాక నీకు తెలియకుండానే నీ నేబర్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చెక్ చేస్తారు. వీడు ఇక్కడనే ఉంటాడా, వర్క్ జెన్యున్గా చేసిండా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఉన్నాయా, అవన్నీ చూసుకొని ఫైనల్గా రిజల్ట్స్ విల్ బి గివెన్. యా, దెన్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఎవరు అవుతున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్? ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అవుతున్నారా? ఉన్నారా ఇప్పుడు? తాడు అమ్మ రామ్మ, ఎక్కడున్నావు? అక్షితనా? ఎవరు? అక్షయ. దా నీళ్ళల్లో నిప్పల్లే. మేడం మీరు వస్తుంటే ఆ సింగర్ గుర్తుకొస్తుంది. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. నేను ఇప్పుడు పాడుతున్న సాంగ్ మన విలేజ్లలో మన అమ్మమ్మ వాళ్ళు, నాన్నమ్మ వాళ్ళు పాడతారు కదా. నేను ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీరే డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు. అట్లా విలేజ్ క్యాంప్ చేసినప్పుడు నేను ఒక నాన్నమ్మ దగ్గర సేకరించిన ఈ సాంగ్. ఓకేనా? నిండిన నిండిన సెరవోలా మీద నిలవరుడు కృష్ణయ్య, నిలవరుడు కృష్ణయ్య, నీలపీ కొరులిప్పి జల్లు జల్లు నరాలే, జల్లు జల్లు నరాలే, జాజీ మల్లెలే బల్లు బల్లు నరాలే, వాళ్ళకి పోసిన వరగుల్ల మీద, వాళ్ళకి పోసిన వరగుల్ల మీద, వలకి పై వండేనమ్మా హనుమల్ల మీద, వలకి పై వండేనమ్మా హనుమల్ల మీద. ఏమాని బెలుతు నేను ఏమాని లేపోదు, ఏమాని బెలుతు నేను ఏమాని లేపోదు, జై శంకరాలు మా జగదాంబలే ఉమా, పాల శంకరాలు మా పరమేశలు ఉమా. నిండిన్న నిండిన్న సెరవుల మీద నిలవరుడు కృష్ణయ్య, నిలవరుడు కృష్ణయ్య, నీలపీ కురులిప్పి
NSS claps goes to Akshay ma'am. Help, check, help. Anyone want to join? Da. आ जाओ రండి లైన్కి వచ్చేసాను ఇక్కడ. సిద్ధార్థే కదా, సిద్ధార్థ్ మంచి పియానో కూడా వాయిస్తాడు. ఒకటి కొనుక్కో ఇట్లా చిన్న పియానో ఇక్కడ తగిలించుకో. ఎప్పుడు ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు ఎట్లా గుర్తుపట్టాలంటే మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ మన స్కిల్ దాంట్లోనే మంచిగా వస్తుంది. ఇది ఏమైందో, హలో 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 హలో, ఇదే మంచిగా వస్తుంది. భయపడి పారిపోకండి. अगलावा मजबूरी नो आन जान बसी पूरी नो जहरू बने हा तेरे पी जावा मैं पूरी नो आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरे टकराया कागा बोल के तस जावे मावा क्यों की चूरी नो रवांचु बावांचु बोलूलु कवा कोई मैनू ना होवे मेरे डोलू जुदैया दी अनवहल कवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे मेरा बनिया बनिया दी अनुआत कवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे. అన్న ఈ పాట వాడు వీడు మొన్న ఎన్ఐసికి పోయినన్నా, నర్సాపూర్ ఎన్ఐసి. హలో జరా మైక్ చూడన్నా. హలో హలో నేను ఎప్పుడో ఒక సాంగ్ గుర్తొచ్చింది ఇందాక అక్షయ్ పాడుతుంటే. ఓల్డ్ సాంగ్స్ అందరూ మర్చిపోతున్నారు. పిల్లల దగ్గర క్లాస్ ఎట్లనైనా చెప్పొచ్చు కానీ కొంచెం కొత్త వాళ్ళ ముందు ఉండాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది. ఏమంటారు సార్? ఓకే. జుమ్ జుమ్ తారారే జుమ్ జుమ్ తారారే నారే నన్నన్నో నారే నన్నన్నా జుమ్ జుమ్ తారారే జుమ్ జుమ్ తారారే నారే నన్నన్నో నారే నన్నన్నా బ్రతుకులేక తల్లి నీకు మెతుకులేకనమ్మా తల్లడిల్లుతుండ్రు మన తెలంగాణ ప్రజలు బ్రతుకులేక తల్లి నీకు మెతుకులేకనమ్మా తల్లడిల్లుతుండ్రు మన తెలంగాణ ప్రజలు జుమ్ జుమ్ తారారే జుమ్ జుమ్ తారారే నారే నన్నన్నో నారే నన్నన్నా నారే నన్నన్నా నారే నన్నన్నా. ఇంకా ఉంది కానీ మర్చిపోయిన సాంగ్. హలో డోర్ క్లోజ్ చేయి. లైవ్ ఎందుకుంది ఇది దానరా పాడేది అదేనా? అదే పాడతావా ఏంది? డాన్స్ చేస్తారా? రా బేటా. హలో 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 ప్లీజ్ చెక్ విత్ ద టెక్నికల్ స్టాఫ్. హలో
Hello, 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 hello. చంద్రచూడ శివశంకర పార్వతి Hello. Sure. Hello. ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు
वैलिडिटी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और कुछ गाना परफॉर्मेंस बुला लो आपके परमिशन से। आते एनीवन वांट टू कम डांस ड्रामा स्टोरी पोएट्री हेलो गाओगे कुछ मैम आप कुछ गाओगे सर मैम प्लीज गाओ ना कम दा రెడీగా ఉండాలి అవకాశం స్టేజ్కి కూర్చొని ఆలోచించుకుంటా Good afternoon, people. This is a poem written by me on the theme of mother. Every corner was soft like a feather. For 9 whole months, I saw the same weather. We did everything together, and one day I came out to see my mother. She gave me the light on a winter night, and we fell in love even before the first sight, because loving each other was our birthright. Every time I cried for her to feed, I never had to plead, because she always knew what I need. Even my behavior is a result of her creed. She is too innocent, just like a sweet scent, always sitting adjacent like the God's very own present. I shout at her when I'm in anger, still she is the one whom I meet when I'm in hunger. For her my heart is so tender, because she is my emotional carpenter. I don't know what all did she sacrifice to see my large wide eyes. That gets me caught whenever I tell lies, for which she never feels nice. She is my cutie, filled with extreme beauty, fulfilling all her duty, praying to God to protect me from cruelty. She gave me joy and entertainment without judging and assessment. She made many adjustments for the family's proper alignment, because family is her main assignment. You are the reason for my life to be fine and the support to shine. I have always seen you being the last person to dine. But my dear mom, you are the first person whom I did make mine. Whenever I cry, I know you will console. Whenever I smile, I know you become a happy soul. When you smile, your cheeks cover your face. I promise I'll try to keep that pretty smile on your face. Thank you. Thank you, Vishnu. Anyone furthermore? పాటనా డాన్సా అక్కడ ఉంది మైక్ నా మైక్ ఉంచుకో Good afternoon, everyone. In the year 2025, I selected for National Level Youth Festival 2025 in this January. I written 3 poems and selected in Paragon of Parnassus this year. And today I want to say you a poem which was dedicated to Dr. Maumita Debnath. We all are aware of that case, okay? I written in the name of my poor destiny. 10 vicious manners kept on me once. Situations expunged from my hands turned words. I concluded my life ends with a bitter taste, without glimpsing the world parade of tastes. The agony carried by my heart, created by the fellows who doesn't have hearts. Veil of mine thrusted out to heaven. All the men are eager to torture me, not a soul eager to assist me.
I made great effort by challenging with my limbs, but the cruel limbs shattered my limbs. I have noticed my body lost role to fight anymore. This drama played by rapacious beings involved me as a core. The misery of mine beyond the limits of Draupadi bore. I don't know why Mukund failed to save me, as it is his lore. The villains were extremely entertaining their accusation on me, but they were baffled to imagine their blood relations in these circumstances. The time had arrived to take my final twitch, last wish to ask them for the cruel thing for which. Lastly, shed tears for my hopes, wishes, parents. Hope you all condolence my parents. None other can condolence my lifetime wishes. Those are under the toes of brutals are being slowly squished. Now I am here to fight with God. If he is there, not to do any female life odd. Don't lit candles for my peace. Lit candles to burn the ruthless beings into infinitesimal pieces. My beloved warriors who are standing for my justice, deal with my parents' sensibility, deal with ferocious situations. I am taking leave, not to hope being as a girl in next life. Thank you very much. सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तनु है और मैं आपके साथ छंद की कुछ चंद पंक्तियां जो है वो शेयर करना चाहूँगी। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे यह जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये तनु मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। Good evening, everyone. I'm Swarnalata from Karimnagar Nodal district. I want to sing a 4 lines song. जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्य धात्री। जय 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 प्रिय भारत
सहस्रनरनारी हृदयनेत्री जय जय श्यामला सुश्यामचला चेलांचल जय जय श्यामला सुश्यामचला चेलांचल जय वसंत कुसुमलता चलित ललित चूर्ण कुंतल जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यदात्री. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం. I wish you all know Sirivennela Sitaramana Sastri Garu. How many of you know, can you raise your hand? Yes, ma'am. I'm with their family also. Yeah? Yeah. Okay. We all know the song. No? Endalanu dandistama, vaanalanu nindistama. So I have found a song like this in his another literature from Sammohanam movie. So that song goes like ఊహలు రేగేగాలంట ఇది తారలు దిగి వచ్చే వేలంట ఈ సమయానికి తగు మాటలు ఏమిటో ఎవరి నడగాలట చాలా పద్ధతిగా భావం తెలిసి ఏదో అనడం కంటే సాగే కబుర్లతో కాలం గడిపి సరదా పడదామంటే ఓ ఊహలు రేగే గాలంతా ఇది తారలు దిగి వచ్చే వేలంట. థ్యాంక్ యూ. అండ్ దిస్ మీనింగ్ గోస్ టు చాలా పద్ధతిగా భావం తెలిసి ఏదో అనడం కంటే. సో we all know how the current situation is going down. So we all have different perspectives on the situation, but we all care about like how we can have a comment on the situation. For example, I'll tell a story. ఒక రోజంట భర్త భార్య ఒక గాడిద ఒక రోడ్ మీద వెళ్తున్నారంట. సో ఆ రోడ్ మీద వెళ్తుంటే వాళ్ళ ముగ్గురిని చూసి పక్కనున్న ప్రజలు అన్నారంట, ముగ్గురు వెళ్తున్నారు, భర్త కనీసం డాంకీ ఉంది కదా, ఆ డాంకీ మీద ఇద్దరు కూర్చొని వెళ్ళొచ్చు కదా అని అన్నారంట. వాళ్ళు అట్లనే కొంచెం దూరం వెళ్ళినారంట. కొంచెం దూరం వెళ్ళినాక వీళ్ళిద్దరేంటి డాంకీ పైన కూర్చున్నారు, అది కూడా జంతువే కదా, ఇంత ఎండలో దాని మీద ఎందుకున్నారు అని అన్నారంట. తర్వాత ఏమన్నారంట, అది దిగిపోయినారంట. తర్వాత కొద్దిసేపు అయినాక ఈ భర్త ఉన్నారు చూడండి, భార్య అంటే ప్రేమనే లేదు, భార్యని కూడా నడిపిస్తున్నారు, కనీసం దానిపైన డాంకీ పైన కూర్చోబెడితే ఏమవుతుంది, యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అనేసి సరే అని డాంకీని కూర్చోబెట్టేసి నడిపిస్తున్నారంట. అలా నడిపిస్తూ కొంచెం దూరం అయిపోయినాక ఏమన్నారంట, ఓకే 1 minute అయిపోతుంది. అయితే భార్యను చూసి ఏమన్నారంట, ఈ భార్య ఉన్నారు చూడండి, భర్తను పక్కకి నడిపిస్తూ డాంకీ పైన కూర్చుంటుంది, తనకు అసలు భర్త అంటే గౌరవమే కూడా లేదంట అని అన్నారంట. సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ, దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కెన్ ట్రోల్ us. సో లైక్ ఇట్ గోస్ లైక్ చాలా పద్ధతిగా భావం తెలిసి ఏదో అనడం కంటే సాగే కబుర్లతో కాలం మరిచి సరదా పడదామంటే. I hope you understand the meaning. Thank you. Ready? A special performance for you all from Anurag University, NSS volunteers.
యూట్యూబ్లో ఉన్నారు ముగ్గురు మీరేనా? NSS క్లాబ్స్ గోస్ టు చెట్టయి కొమ్మల్లే వేసాయి ఆ కొమ్మే మొగ్గేసి తీరొక్క పువ్వు పూసి ఆ పువ్వే అందంగా బతుకమ్మయ్యే కొమ్మల పూలే కోసియాలా అరే లైట్లు పని పనా వా తొలి
I invite DYO Kushbu Gupta ma'am to please come and occupy a chair on the dais. I invite our jury, Srikant Garu, Mr. Srikant Garu, Advocate High Court, to please join us on the dais, sir. I invite Dr. Malish Garu, Associate Professor and Associate Director of Social Science and National Program Coordinator of Anurag University and IG awardee. I also invite Sri M. Ramakrishna Garu, NSS Regional Directorate, Hyderabad, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and our Program Coordinator. I invite today's chief guest, Madam Vanilla Madam, to please join us on the dais, ma'am. Today's chief guest of our program, Srimati S. Nilima ma'am, CEO of Anurag University. NSS claps goes to you. Thanks a lot, ma'am, for joining us for the valedictory ceremony. I invite our jury, Dr. P. Venkatramana Garu, retired principal, eminent jury of this program. I request our jury, Dr. Venkatramana Garu, P. Venkatramana Garu, retired principal, to please share a 2 minutes feedback, sir. Respected Chairperson, Madam Garu, officials of Youth Affairs Department, Deputy Director, Nehru Yoga Kendra, Kushbu Gupta Garu, Prasar Bharati Executive Officer, Seema Sharma ji, Malesh Garu, and my dear friends. Today is really a great day for us because we were given the responsibility to choose talented persons among the already talented people. 113 people who are very talented, and we were asked to select only 4 or 5 out of these 130 people. This is really a hazardous task for us. But in spite of that, we have done our best. In fact, the government has introduced Viksit Bharat program, our youth parliament program, with a purpose. The purpose is to let the youth know about the parliamentary procedures, the intricacies of functioning of the parliament, and also the complexities that the parliament members are facing in formulating various laws. This is one thing. Secondly, youth of the nation should know
the problems of the society in general, Indian society in particular, and they should also contribute their might for the reconstruction of the society. And many of the students participated in the program are cut above their real talents. They're exceptionally well. In fact, it's very difficult for us to choose 3 or 4 people among 130 intelligent people. All of them have good expressions. They have wonderful oratorial abilities. Nobody is second to other person. All the 130 persons are exceptional oratorial abilities. From among them, we were asked to choose only 4 people. That's how our hands are tied. But in spite of our limitation, we have done our best. And I congratulate all the students who have participated. Even to come to this level of participation itself is a great achievement for you. So you please take the result in a lighter vein. Whether you have won it or not, that's a different matter. But, sir, only 3 people. So this is how we are given the choice. Our hands are tied. We have done our best. I congratulate all the students because you have come all the way from different districts and remote places of the state to the state capital to participate in a very prestigious program. And the winner will surely represent the state at the national level competition. I congratulate the winners. And I also congratulate all the participants for coming over here as the winners of the district level program and proving your mettle at this point of time. I wish you good luck. I wish you good luck in all your endeavors of your prospective future. Thank you, friends. Thank you so much, sir. Now I request Project Director of State Level Viksit Youth Parliament, Mr. Rajesh Garu, please occupy chair on the dais, sir. Please join us, sir. Now I request Dr. Malish, sir, Associate Professor and Program Director of and Program Coordinator of Anurag University and Specialist Social Science, and IG awardee to please come and share your views, sir. Good evening, respected dignitaries on the stage. Today's closing program, Chief Guest S. Neelima ma'am, CEO of Anurag University, and my NSS Regional Director, Sir Ramakrishna sir, and this program initiators, Youth Officer Kushbu ma'am and their team, and my co-jury members, and my young and dynamic student here. They taken time to reach here by competing in the district level and after that in the state level. Already morning itself I said, I don't want to repeat same thing. You are reached here means you are the winners. In that, whoever representing our Telangana, that 3 members, we have to feel proud, it is belongs to our state. That is a sportive spirit we need to keep in mind. And second thing, whenever anybody is coming to our Anurag University, in tough situation also, we are ready to host any program. This is also one day before only they approached us. So we given the venue. And Corona time also, pre-Republic Day, we hosted here. Out of 5 zones, nobody started to do the pre-RD camp. With the dynamic leader of our regional director, sir, he taken positive initiation, reached here, and our really social concern, society concern management, visionary, chairman, and the leadership team in our university. Because of that, any tough, we are proven to do all such type of things. We given first pre-Republic Day hosted here Corona time, and we done successfully without any single incident also. Same time, this is also they came, we know that we are already want to play with the challenges to prove there. So once again, we are proven that
So on the stage, on behalf of management, anytime Anurag University is open to you, sir, for doing this type of not only state level, not only national level, anything helpful for the society, helpful for the student, and anybody is coming to approaching us, we are ready to help, to organize, to give the handshake with them. And as a jury, my role, jury level, I need to tell one or two words here. Jury is the nobody is linked with anybody. We are not talking about your judgment. We are independently we done because that is going to be added and taken as average. So we are never interacted with your related any discussions. You are seeing video also. You are seeing on the stage also. Individually, what we felt based on the parameters, we are already given that. So this is going to be transparently done with the help of eminent regional director. He saw so many national level. He is going to soon retiring, means you can observe that how many selections he will be witnessed. He is also throughout the day here, and Kushbu madam also here, entire their staff also here. So this is, I think one thing, everybody is giving their best by digesting the topics is given to you. You are wonderful speakers. I felt that I am happy to be a jury in this selection process and witness your all the things. Thanks once again the organizer for giving this opportunity. Thanks once again all of you. I request Sri M. Ramakrishna Garu, Regional Director of NSS, Ministry of Youth Affairs and Sports. Sir, please guide us and brief us about this today's program. Good afternoon to all the dignitaries on the dais, particularly CEO Anurag University, Srimati Nilima Madam, and though he is not here, but under his able guidance, NYK and NSS are working for the state level youth parliament. Anshumanji, State Director NYK, and Kushpuji, District Youth Officer Hyderabad, Rajesh, Assistant Director NYK, Dr. P. Venkataramana, Retired Principal, Srikanth, Advocate High Court, Srimati Seema, Program Officer All India Radio, and other judges who has given a good response for the state level selections. And my dear young friends and the parents and the staff and our justified judge why I am using, Mallesh did a lot of work in different activities, and he has justified his role as a very active program coordinator of NSS under the able guidance of the management Anurag University. We are very thankful, madam, for giving the opportunity to host the program in your institute. This is my second time. Along with NYK, this time I am attending, but previously I conducted the pre-RD camp during the COVID time. As rightly stated, our Mallesh, Dr. Mallesh, and see, COVID time we managed very well the show. Similarly, with high hope, we reached here for conducting the state level youth parliament. You are very fortunate to have this type of atmosphere, very comfortable atmosphere and good foods, and a very systematic approach from our side. And now, this is the brief information just I want to give for the information of dignitaries on the dais. As per the directions of the ministry, this National Youth Parliament every year they used to conduct in different mode, but this time they have changed it through My Bharat portal. They have started this approach. Those who are registered on My Bharat portal and those who are closely associated with the activities, irrespective of NSS and NYK and general student, anybody 18 to 25 years, anybody can compete in this program as per the directions of the ministry. And the same thing has forwarded to all the district youth officers and district level NSS program officers, and under their able guidance and with the proper directions from the Ministry of Youth Affairs higher ups and state level authorities,
we conducted very successfully in the Telangana. 13 nodal districts were identified. Nearby districts were associate districts to that nodal district. And out of total districts, we have identified which are having good access to all the volunteers. And that we have finalized 13 nodal institutions. Each nodal institute, 150 to 200 participants took part in the district level youth parliament. Out of that, we have selected the cream of winners from each nodal district, 10 members to the state level competition. These are the cream of district level participation, their eminent ideologies with that concepts and with a matured mind. I am very particularly stating that word, maturity mind. Maturity mind will take any result. See, we cannot select all the 100 members and 130 members to Delhi. There are parameters according to the directions of the ministry. We have to select a few candidates. That we did. 2 hours we have taken for this exercise, and we have completed. Result is available with us, and very soon we are going to announce that result. Before that, the state level winners, 1, 2, 3 only we are selecting, first, second, third, and they will report at the New Delhi and most probably in the parliament. Otherwise, in Vignan Bhavan they are planning the program national level. So they have to finalize the right venue, and these winners will take part in the program, national level program, as a representative from Telangana state. So these 3 members will represent the total 130 members of the district level youth participants. No need to bother about your presence. They are my colleagues, they are my competitors, fellow competitors at the district level. Now they have reached to the national level, means you should feel proud and try to extend warm thanks from your wholehearted approach. No, I was having a very good communication skill. How they neglected me? That questioning itself shows you are a narrow mind. I think nobody is narrow mind in this group, because you are the winner, district level winner. It's not so easy. 150, 200 members out of that select and coming here on your own basis, own talent, own planning. That is shows that you are the winner. I think nobody has such a narrow mind. If anybody rises, I will treat them straight away. I will use this word only, narrow mind. Hope don't show such type of narrow mind. We have to encourage our fellow participant and who qualified for the national level program. That is one major aspect from my side. And now the second point is this program organization, we use the different category wise judges, seniors, most people. And even I observed the marking and other things, cross verification, and when NYK staff, they are doing the work, I also verified without any partiality, based on own talent of the individual, what they observed here on the dais, in this podium point, that only they have given the marks. No priority, no negligence, no giving negligence towards any area, any aspect, district or the other parameters are there, you know very well. We have not shaken such a type of thing. Only merit we have preferred, our judges justified to their role. Very systematic manner we have completed the selection, very transparent selection. No need to worry, no need to bother about that. Only thing is, you should have the winner approach. That only will help you. Definitely, I'll congratulate all of you for taking part in this program. See, first we thought that while booking the accommodation, Kushbuji and myself, we were in confusing mood whether we have to book 25 rooms or 10 rooms or how many people will come, we don't know. But you have proved that you are the valuable participant for the state level opportunity, and all have reached except a few absentees. And I congratulate all of you for taking active part. And you have to take the results also very sportive manner, shedding tears and feeling bad and standing on the corner. That is very weak mind people can do. But don't be weak. Young generation, nobody knows among you how many will become IPS, how many will become IAS, how many will become state government level authorities, who will become very professional doctor, advocate. Tomorrow you may get chance like our Srikant ji. You may sit on the dais to give judgment to the justification of their participation in different programs. So my dear young friends, I wish you all the best in your future. We don't have sufficient
time we are already lagging behind. We have to send the girls in a comfortable mood to their respective places. By night, at least they have to reach by 9 or 10 o'clock to their respective places. Keeping in view of that, we will be shortening this session. Result will be announced later on after completion of the opinions and other messages from the other dignitaries. And now I'm eagerly waiting for the message from Nilima madam. She's very, you cannot imagine that person is having this much campus, big campus head, and being a CEO, she will be very flexible, like a normal personality. Madam, I am very thankful for maintaining such a gracious appearance with this big institution as a Anurag Institute CEO. And I am very thankful to the management for giving the good opportunity to host this program. I am very thankful to Kushbuji. Sometimes I may get irritation because administrator means we have to follow systematic approach. Sometimes it will lead. But if anything, such type of things, maybe Kushbuji, maybe some others, please don't keep in mind. Carry sweet memories from this point. If at all any bad point, bad experience, bad narration, if any feeling, bad feeling, before leaving that main gate, leave here, and good things only you have to carry out from the main gate to your respective place and share with the friends. What is the district youth parliament, how it will be done, what levels this will be taken, what priorities they will give, all these things you share them. Next year, you try to improve some 5 to 10 members on behalf of your institute with your motivation. They should come and take part in the national level, district level youth parliament, as well as state level and national level. With this, I congratulate all the volunteers and the staff members, those who have assisted, and particularly Manoj. Manoj, for any program, I will prefer him to anchoring because he will handle in such a way. Though he is the awardee, he never feel proud. All are like that only, our Judge Mallesh and our Vidyasagar. And all these are very good people, and they are extending time to time. Even you are thinking that we are comfortably sleeping. No, we are night also we are working for the making the program grand success. So even night times also we are preparing, planning how to conduct the tomorrow program, what schedule we have to manage, all these things. So I congratulate all the organizers and the NSS program officers and volunteers who has taken care of organizing this program. And now I request Manoj, same thing, hai na? So this is the information from my side. Hope all are having bold heart and winning approach. Thank you. Thank you all the best. Thank you so much, sir, for enlightening us. It was too motivational. NSS claps goes to. Now I request Seema ma'am to please 2 minutes के लिए आप बात करिए. Very good evening to all of you. What a splendid evening. See the smile of every faces, and very good evening, a warm greeting and warm welcome to CEO madam. After seeing her personality, I was smiling more, you know, and all the dignitaries who ever are here, they are having very genuine and very generous heart, I'm telling you. Because I have been with them since 1 or 2 days, and I'm seeing what kind personality they are having. So here, you all are real leaders. When you have come all along the way, such a far journey, you have succeeded very successfully, you feel yourself that you are the future personality of India, future leaders of India. What sir has said, that most of you become IS and IPS officer, and I am imagining, who knows, you will become the Prime Minister of India. We never know. So on this note, what is the real goal of life? It's not about succeeding in one part, one minute part of your life. It's about happiness. How you are achieving happiness, that is very important. Is it because you are winning something, then you are becoming happy? Are you keeping the parameters that if I will achieve this, then I will become happy? No, not at all. It's not about something winning or something enjoying. It's about, by heart, what kind of action you are taking that making others peaceful and successful, and you too.
That is the real goal of the happiness. I'm telling you one story I have heard when I was in JNU and Vidya madam was giving a seminar. She was telling, once Tulsidas asked Rama that why you have given birth to me? What is the goal of my life? Then Rama says, in the process of life, you will come to know what is the goal of your life. Because as a God, I cannot reveal the truth. Then Tulsidas said, so you don't blame me if whatever comes to my way, I will do that. And when on the other part of life, if I will come to you and you will blame that you didn't do this, it's mean you didn't live a life, it doesn't mean. So very, very genuinely, take the path, whatever it is coming to you, one by one. And this is the only real success I'm telling you. After this all experience of my life, this is the only thing you people can choose, because the path will be made by you, and you are the future of India. Good evening, and all the best for future endeavors. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I invite District Youth Officer, Hyderabad, Kushbu Gupta, ma'am. गुड इवनिंग टू ऑल। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगणों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और साथ ही आज के प्रोग्राम स्टेट लेवल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में उपस्थित यहाँ सभी 130 पार्टिसिपेंट्स को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का प्रोग्राम स्टेट लेवल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट आज वैलिडेटरी सेरेमनी है। यह प्रोग्राम 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था अनुराग यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो सबसे पहले मैं CEO मैम, नीलिमा मैम और अनुराग यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को मैं मेरा हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। मैम, काफ़ी शॉर्ट टाइम में हम आपके पास इस प्रोग्राम का प्रपोजल लेकर आए थे कि हमें इस प्रोग्राम को यहाँ आयोजित करना है, हमें आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और इतने शॉर्ट टाइम में आपने हमें इस प्रोग्राम को आपके प्रीमाइसेस में ऑर्गेनाइज करने की आपने परमिशन दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। साथ ही NSS रीजनल डायरेक्टर सर रामाकृष्णा सर का हमें गाइडेंस और साथ ही कोऑपरेशन रहा, और इस प्रोग्राम को किस तरह से कंडक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, उन्होंने हमें टाइम टू टाइम हमें गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। साथ ही डॉक्टर मल्लेश सर जो हमारे लिए एक राइट हैंड बन के हमारे साथ हमेशा खड़े रहे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट करने में, क्योंकि इतना बड़ा मेगा इवेंट जो स्टेट लेवल पे आयोजित किया जा रहा है, एक ग्रेट टीम वर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत कोऑपरेशन रहा हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट करने में, आपका और आपकी टीम का, NSS वॉलंटियर्स और अनुराग यूनिवर्सिटी टीम, और साथ ही हमारे NYKS की ऑफिसर्स एंड टीम का भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा। और चूँकि कोई भी जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के प्रोग्राम है उसमें एक अहम भूमिका होती है जूरी मेंबर की। तो इस प्रोग्राम जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये कॉम्पिटिशन चलता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को हम उनको जज करना होता है, और एक से एक बढ़कर पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं। उनकी सोच, उनकी एनर्जी, उनकी जो ऊर्जा है, उनके विचार है, उसको जज करना, उनको मार्किंग करना उनके लिए एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है। सो आई गेस कि हमारे जजेस के लिए, जूरी मेंबर्स के लिए एक बहुत ही टफ डिसीजन रहा है ये। उनके लिए आप सब में से 3 बेस्ट विनर्स को चुनना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, पर फिर भी उन्होंने इस जो है कॉम्पिटिशन्स को बखूबी उन्होंने अपने भूमिका को निभाया। तो उसके लिए मैं हमारे सभी जूरी मेंबर्स को डॉक्टर P वेंकट रमन्ना सर, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम GDC चंचलगुड़ा कॉलेज, और डॉक्टर मल्लेश सर एज डायरेक्टर, एज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड ऑल्सो NSS यूथ अवार्डी, और श्रीमती सीमा मैम फ्रॉम आकाशवाणी प्रोग्राम ऑफिसर, और श्रीकांत गारू एडवोकेट हाई कोर्ट, और साथ ही एडिशनल कलेक्टर सर श्री M वेंकटेश्वरलू सर जो हैदराबाद के रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर रहे हैं। इन सभी जूरी मेंबर्स का आज के हमारे स्टेट लेवल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम को जज करने के लिए एक अहम भूमिका रही है। तो मैं आप सभी जूरी मेंबर्स को भी मेरा हार्दिक धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहूँगी। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन्स है उसमें विनर्स लिमिटेड ही होते हैं, कुछ सेलेक्टेड होते हैं, जैसे ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। लेकिन देखा जाए तो जैसा कि रामाकृष्ण सर ने आप लोगों से कहा कि इस कॉम्पिटिशन्स को नॉर्मली आप लोग ले, और इसको जो है एक कॉम्पिटिशन्स की तरह ही ले आप बहुत ज़्यादा गंभीर बनाने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट को, और अपने आप को किस तरह से और इम्प्रूव आप कर सकते हैं, आपके विचारों को, आपके आइडियाज़, व्यूज़ को, उसके लिए आप उस दिशा में काम कीजिए।
तो जैसा कि सर ने कहा कि आप हमारे लिए आप सभी विनर्स हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मोर देन 5000 पार्टिसिपेंट में से आप कुछ 130 पार्टिसिपेंट्स को ही चुनकर स्टेट लेवल पे लाया गया है। तो आप सभी इसके लिए कांग्रेचुलेसन के हकदार हैं, बधाई और शुभकामनाओं के हकदार हैं। और मैं ये आशा करूँगी कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके जो विचार हैं, आपके जो व्यूज है, जो आपने हमारे जूरीज के सामने हमारे सामने यहाँ व्यक्त किए, तो आपके पोटेंशियल्स, आपका डेडिकेशंस, आपका टैलेंट्स, आप इसको और इम्प्रूव करें और इसको बेहतर बनाने की दिशा में काम करें और हमारे देश के लिए एक सशक्त, समर्थ और जागरूक युवा बनकर उभर कर सामने आए, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है, एक उनका संकल्प है विकसित भारत @2047 का, आप उसको साकार करने में अपनी एक योगदान निभा सके और एक जागरूक युवा, जागरूक नागरिक के रूप में अपना योगदान दे सके। इस प्रोग्राम को पूरी तरह सक्सेसफुली कंडक्ट करने में हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्टेट डायरेक्टर श्री अंशुमन प्रसाद दास सर का भी हमें गाइडेंस रहा। हालांकि वो यहाँ इस प्रोग्राम में अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी बेस्ट विशेज और उनका गाइडेंस टाइम टू टाइम हमें ओवर द कॉल हमें मिलता रहा, तो उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं अपनी एक लाइन बताना चाहूँगी। हालांकि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं और जूरी मेंबर्स ने एक काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये सिलेक्शन किया है, लेकिन मेरी आप सभी लोगों से एज एल्डर सिस्टर मैं आपको एक हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट कवि रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन की एक पोइट्री है, उसकी 4 लाइनें मैं आप सबके सामने बोलना चाहूँगी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा मैं, हार नहीं मांगूंगा मैं। तो आई होप कि आप लोगों को इससे समझ में आया होगा कि कोई भी आपके जीवन में बहुत सारे इस तरह के फेजेस आएंगे, आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें अवसर आपको मिलेगा, उसको आपको जो है हार और जीत के आगे बढ़कर सोचना है। तो इसी चीज़ को, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को एक सशक्त, समर्थ और जागरूक युवा बनाकर अपने राष्ट्र के निर्माण में आपको योगदान देना है। थैंक यू सो मच, हार्दिक धन्यवाद टू ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Now I request a great visionary leader, CEO of Anurag University, Srimati Nilima ma'am, to please address us, ma'am. Good evening to all. The respected dignitaries on the dais, and Ramakrishna sir from the NSS program coordinator, and our Malesh, NSS Malesh, our Anurag University program coordinator, and Nehru Yuva Kendra faculty members, and jury team, and of the dais, their staff, and my staff, and my dear students. This is after 2 days your participation, active participation in the total process of Viksit Bharat, whatever the government started the program. In that, you all are very actively participated. You chod do about your result. You enjoyed the process. You participated actively in the process. That itself has to give a very good experience and what I can say, the confidence. Means first, just now I heard about the total process. Ramakrishna sir was also explaining about how you need to apply. Really, I'm wondered because whenever the government has opened the call, voluntarily you people applied in that registration portal. It's really because that itself shows your interest and your responsibility as a citizen. In this country, as a citizen, you are taken that responsibility. You had shown that interest to participate from each district. I think out of 13 districts, from each district, they selected 10 students. Means I think maybe they received thousands of people through that portal.
that itself shows how interest you are, how keen about our constitution. You want to know about, I think how many are from in this with social science background? Very less number. Balance are STEM people, science background. Okay. Really very nice things to know, because I thought generally Viksit Bharat, the participation in the parliament, knowing about the constitution, changes in the constitution, those debates, I thought generally social sciences, these students will show more interest on those things. But you people are really with STEM background, with, I think you all are 18 to 25 years. That is only the condition they mentioned. So definitely you all are matured students. You completed +2, then you entered into your undergraduation programs. So definitely your interest, whatever the result, your interest, your participation, definitely this exposure give you a confidence. Tomorrow, wherever you go, wherever you carry, I participated so-and-so meeting, I participated in this active selection. Maybe you missed, because out of 130 they select 3, means they will see some parameters, out of that they will see and they will choose. Sometimes the continuous evaluation is a good parameter. The final parameter is only the outcome. At the end result, that's why nowadays OBA has come. Even in our engineering education, what we are implementing, continuous evaluation process. Means one day at 1 hour, at one day in 11th hour, if I am evaluating one student, means I am little not judging properly what we thought. That's why in the semester we continuously evaluate. Like that, you are very good at your own skills. Don't think today I am not qualified, or I am not received, I am not in the 3 list or in the top 5-10 list. It is not the way. Whatever parameters they designed, maybe they are, for them they are given some conditions and some time limits. Maybe they mentioned, within that they need to see and they have to screen. So you forget about the result, but you enjoy the process. You see the parameters and you see the results. So always while you going, what I learned out of these 2 days, you please focus on those things. So definitely this process or this participation somewhere else in your future life, definitely it will be useful. In that way you please think. Even in our Anurag University, we are very fortunate to conduct this type of programs every time. Whenever they will come to us in any activity, whatever support they require, we are always happy to share our ideas to any of the students. Our Anurag University is one of the last 5 years only we form actually we are as an institute, we transformed into an Anurag University in 2020. Our program officer, he is very active. He is a president awardee. He received a president award as an NSS program officer, Malaysia. And our university is also received president medal in the university rank. That university band. So Anurag University is very forward thinking, and our staff, our leadership, our academic leadership, everyone, they will show very active interest about to conduct this type of programs. Even any of you want to continue in your future education, we are ready to support you. You please, after completion of maybe MTech, you are already undergraduate level, I am thinking. So if you are interested in to continue in your PG courses or any MBA program, anything, whatever support you need, our Anurag University always gives a hand to you, and we will support you. Even in the
your fee structure and any other support you need, definitely we are ready to support you. On this dais, I want to congratulate all of you to participate and actively participated in this program, and definitely you wait for the results and you enjoy this evening. Okay, thank you very much. Thank you so much, Ma. Thank you so much, ma'am, for a lovely message. And we are really so proud to be here and expecting furthermore collaborations. Thanks a lot, ma'am. I'm requesting Chief Guest and Camp Director, Regional Director of NSS Sri M. Ramakrishna Garu, Kushbu ma'am, and Mallesh Garu to please felicitate our jury. Done. Let us go for first felicitations to our Chief Guest of Valedictory Program. NSS claps goes to next felicitation. Group picture. Okay. I request participants to please kindly raise from your seats. Let's have a group picture to cherish this moment forever. Jury को हाँ सर जरा I request Srikanth sir to please share your views, sir. Srinivas Garu, Director of Admissions of Anurag University, please requesting you to kindly occupy chair on dash. Thanks for joining us, sir, in the validity program. అందరికి నమస్కారం. ముందుగా
ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి సిఓ నీలిమా మేడం గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ మహోన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేసినటువంటి ఖుష్బూ మేడం గారికి, అలాగే ఈ 2 రోజుల ప్రయాణంలో ఒక బ్రదర్ లాగా దగ్గరుండి అన్ని విషయాలను కులంకుశంగా తెలియజేసినటువంటి ఆర్కే గారికి, రామకృష్ణ గారికి, అలాగే ఇంకో అన్న పాత్ర పోషించినటువంటి మల్లేష్ గారికి, అలాగే సహోదరి పాత్ర పోషించినటువంటి సీమా గారికి, అలాగే నాతో పాటు ప్రయాణించినటువంటి గురువర్యులు వెంకటరమణ గారికి, అలాగే నా ముంగటున్నటువంటి నా తోటి యువరక్తానికి అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. నేను మీలాగే అక్కడ కూర్చొని ఇక్కడికి వచ్చాను. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్య అతిథులందరూ కూడా తమ ప్రసంగంలో చెప్పారు, మీ యొక్క పార్టిసిపేషనే మీ విజయానికి మొదటి మెట్టని. నేను కూడా ఫెయిల్యూర్గా మొదటి రుచిని చూసే ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాను. సో ఫెయిల్యూర్ అనేది మనకు మొదటి టేస్ట్, అదే చాలా తీయగా ఉంటుంది. సో మిగతా వచ్చే విజయాలన్నీ చేదుగా ఉంటాయి. కాబట్టి తీయదనాన్ని ఫస్ట్ ఆస్వాదించి తర్వాత చేదుకు అలవాటు పడండి. ముఖ్యంగా 6,000 మందిలో 130 మంది ఇక్కడ కూర్చోవడం, దాంట్లో 3 మేము సెలెక్ట్ చేయాలంటే మేము కూడా అర్హత కలిగిన వాళ్ళమో కాదో మాకు తెలియదు, కానీ ఉన్నటువంటి 130 మంది మాత్రం అర్హత గలవారని మాత్రం నేను నమ్ముతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మీరు ప్రయత్నంలో ఇక్కడికి రావడం అనేది పెద్ద విజయం. ఇంకోటి, రేపు ఇక్కడ నుంచి పోయే 3కి 127 మంది అండగా ఉన్నారు ఢిల్లీలో. రేపు వారందరూ కూడా విజయకేతనం ఎగరేయాలంటే 127 మంది మీరు కూడా వారితో ఇక్కడ వరకు వచ్చారు. కాబట్టి ఆ 3తో పాటు మీరు కూడా వారికి చాలా చాలా ధైర్యం ఇచ్చే వ్యక్తులు. కాబట్టి మీ యొక్క సూచనలని, మీ యొక్క ప్రసంగాలను కూడా వారు ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని ఢిల్లీ వేదికగా వారు కూడా ప్రసంగిస్తారు. ఇంకోటి, బీయింగ్ ఏ అడ్వకేట్ నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. అందరూ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ని అనర్గళంగా మాట్లాడుతూ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఇంకోటి, స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ఎవరిలో చూడలేదు నేను. అందరూ కూడా చాలా చాలా కులంకుశంగా మాట్లాడారు. కొంతమంది 1 నిమిషం మాట్లాడినా సరే చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడారు. అది రేపటి దేశ భవిష్యత్తుకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాల్లో వివేకానందుడు అనర్గళంగా కేవలం 3 నిమిషాల వర్డ్స్ మాట్లాడితేనే యావత్ ప్రపంచమంతా భారతీయతకి చప్పట్లు కొట్టింది. కేవలం మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని సంబోధించిండు. అది స్వతంత్రం రాకముందుకు సంబోధిస్తేనే భారతీయత గురించి యావత్ ప్రపంచమంతా తల వంచి ఈరోజు వివేకానందుని వారసులుగా మనందరినీ చూస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ అభినవ అబ్దుల్ కలాంలని రేపటి ప్రపంచమంతా చూస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా విజయులే అని నేను భావిస్తూ ఉన్నారు. మీరు కూడా యద్భావం తద్భావతి అని చెప్పేసి మీరు కూడా నమ్మండి. అలాగే ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అని చెప్పేసి నమ్మేటువంటి ఈ దేశంలో ముఖ్యంగా 90 మంది ఆడవాళ్ళు వచ్చారని ఇక్కడికి తెలియగానే ఇంకా చాలా ఆనందం అనిపించింది. ఎందుకంటే అక్షరాస్యత లేనటువంటి తల్లికి పుట్టిన వాడిని నేను. ఈరోజు తల్లి స్వరూపమైనటువంటి మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, మహాకాళి అయినటువంటి మహాశక్తివంతమైనటువంటి వారు మీరు కూడా ఇక్కడ ప్రసంగిస్తుంటే నాలో కూడా ఎక్కడో తెలియలేని ఒక ధైర్యం నూరిపోసినట్టు అనిపించింది. కాబట్టి ఒక శక్తి రూపంగా ఖుష్బూ మేడం గారు నన్ను పిలవడం, ఈ శక్తి రూపాలను నేను కలవడం, ఇదంతా కూడా యాదృచ్ఛికంగా దైవేచ్ఛ అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి గెలిచిన వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా ఏమంటారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా భవిష్యత్తులో మరింత విజయాలకు ఇప్పుడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. చాలా సంతోషం సార్, మిమ్మల్ని టీవీలలో చూడడం కాకుండా ఫస్ట్ టైం లైవ్లో చూడడం కూడా చాలా సంతోషం సార్. ఎప్పుడు V6, TV9, TV5లో డిబేట్ ఇస్తూనే ఉంటారు. అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ guest to please felicitate our jury panel, our first jury panel to be felicitated, Venkatramana Garu, Dr. Venkatramana Garu, to please join us, sir. I request Regional Director NSS, Director of Admissions, Mallesh sir, to please felicitate our jury panel. Rajesh sir, please join us.
Thank you so much, sir. Our next felicitation to Miss Seema ma'am from Prasar Bharati. Thank you so much, ma'am. Next felicitation to Srikant Garu, advocate from High Court. Thank you so much, sir. Now, our next felicitation to Dr. Malesh Garu, Associate Professor and Associate Director of Social Science and NSS Program Coordinator of Anurag University and IG awardee. Thanks a lot, sir, for your humble dedication to making this program a grand success. Thank you so much, sir. Now I request our jury panel to kindly felicitate our Regional NSS Directorate of NSS, Sri M. Ramakrishna Garu, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Thank you so much, sir. Next felicitation to Ms. Kushbu Gupta ma'am, District Youth Officer of Hyderabad, Nehru Yuva Kendra Sanghatan, Telangana, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Thank you so much, ma'am. Next felicitation to Rajesh Garu, Assistant Director of and Program Director of State Level Youth Viksit Bharat Program 2025. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Next felicitation to Sri M. Srinivas Rao Garu, Director of Admissions, Anurag University. I request DYO Karimnagar Rambabu Garu to please come on dash and accept a sweet felicitation. Ravali sir.
मैं हमारे सभी अतिथिगणों से और मैं हमारे सभी अतिथिगणों से एंड जूरी मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पुरुषोत्तम सर का भी फेलिसिटेशन करें। उनकी भी काफ़ी भूमिका रही है इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट करने में। टीम आदिलाबाद, Now I would request to all jury members and our dignitaries to felicitate our anchor, Mr. Manoj Khanna, NSS awardee. Thank you, Manoj. Team Adilabad to please come. Team Adilabad 10 members followed by Kamam, Team Kamam. Participants from Adilabad. Music off. I request my participants to kindly come from my right side and exit from left side, okay? And group of certificates will be given to individual. So kindly look after, no mismatch of certificates, okay? Yeah, please come. Next team, Kamam to be ready. I request our dignitaries to please join us for the certificate distribution. Ellendi. Team Kamam ready ga undandi. Followed by Hanumakonda. I ask participants, Adilabad participants to please be ready for group picture also there itself. Single ga velakandi, akkane undu fast ga. At a time certificates to okote group picture. Dais kindiki. Cameraman koncham please chuskondi. Next, Hanumakanda to be ready. Thank you. Exit from left. Next, team Kamam, followed by Hanumakonda. Chudandi. ला फोन लेके
दिक्कत है पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा दिक्कत है पकड़ने में अभी अवार्ड ही हो ना नेक्स्ट टीम कमम थैंक यू कमम टीम हनुमकंडा What won't you find anywhere else? The experience next and holiday Siddipet where members save 25% on followed by Medak exit hotels team Siddipet made to travel. అందరికీ లైఫ్లో కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటాయి. and disturb it any grammatical mistakes please wait after end of the program let's see yeah, brother you're done ఎలా డీల్ Siddipet సైకోమెట్రీ అంటే ఏంటిది? ఈ పిల్లాడు ఆ చనిపోయిన వాళ్ళని after Siddipet team Medak to please be ready thank you exit from left next team Siddipet followed by Medak participants from Medak kindly report fast followed by Hyderabad to be ready thank you exit from left next team Medak fast very quick team Hyderabad to be ready team Hyderabad come in front ఇది మర్చిపోగల మంచి పని అయింది నీకు అర్థమే కావాలి after Hyderabad Rangareddy to be ready next thank you next team Hyderabad followed by Rangareddy participants from Hyderabad after your picture kindly collect your TA bill at the registration counter do not forget to collect your TA bill from your registration counter team Rangareddy to please be ready followed by Nalagonda team Hyderabad kindly collect your TA bill from registration counter next team Rangareddy followed by Nalagonda team Nalagonda are you ready yeah come followed by Suryapet then Karimnagar team Suryapet
Suryapet, are you ready? Followed by Karimnagar. Karimnagar, participants from Karimnagar, come fast. I invite Team Suryapet, followed by Karimnagar. Peddapalli for lineup. Participants from Peddapalli. Next, Karimnagar, followed by Peddapalli. Peddapalli. Next, after Peddapalli, Jagatyal. Jagatyal, followed by Mahbub Nagar. Next, Mahbub Nagar. Participants, settle down your places fast. We are ready to go to announce the winners. Kindly settle down. Mahbub Nagar, please come. Thank you so much.
I request NSS volunteers from Anurag University to please join for a group picture. Come fast. NSS volunteers from Anurag University. Thanks a lot. Can we have a great NSS claps to all the amazing NSS volunteers of Anurag University who helped us making this grand initiative of program. Thank you so much, my dear brothers and sisters of NSS volunteers from Anurag University. A huge respect and thanks. Now I request Dr. Venkataramana Garu, Senior Jury of our State Level Viksit Bharat 2025. Are you ready? Are you ready? Me too, eagerly waiting to see that three winners. I need a proper NSS claps. I am happy to announce the following winners in the Youth Parliament State Level Program. Third prize goes to Sai Kiran from Siddipet. NSS claps goes to and the second prize goes to Srija Jadhav from Hanmakonda. Srija Jadhav from Hanmakonda. NSS claps goes to the prestigious first prize of this Youth Parliament Telangana goes to Viksit Deshmukh. NSS claps goes to Hyderabad. Congratulations.
Friends, this is really a prestigious program. I congratulate all the 3 winners, and I also congratulate all the other participants who have come all the way from their hometowns. I wish the first prize winner, second prize winner, and third prize winner all the very best in the national competitions. I also thank the Nehru Yuva Kendra and the Ministry of Youth Affairs for providing me an opportunity to participate in the prestigious program. Congratulations once again. NSS claps to all the 3 winners. NSS claps for Nehru Yuva Kendra and Ministry of Youth Affairs. NSS claps for Anurag University for conducting the job in a very prestigious manner. NSS claps to Anurag University. Thank you, friends. Thank you very much. Hello. A huge round of claps for all the 130 participants who stood up and came in this auspicious premises of Anurag University and the state level championship. Wishing you a good luck and bright future. A huge round of NSS claps. Hello. My sincere thanks to Ministry of Youth Affairs and Sports and NSS NYK and the Anurag University team to making this program grand success. Thank you so much, sir. Let us rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे